ஓகே ரஷீத், நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? 8:35 மற்ற ஜாயின் பண்ணுவாங்க. Okay, sure. ஓகே. Assistant host there. अभी टोमेटो सूप कुडिचे சரி, அப்போ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் இப்போ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பிரேக்கு போது ஒரு 10 பேர் இருந்தீங்க, எல்லாரும் வந்தில்லை போடனா ஒரு 2-3 பேர் மிஸ் ஆகிப்பீங்க. அவர் அகாடமிக் லெவல் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மிஸ் ஆன நாட்களுக்கு ரெக்கார்டிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடும் தானே. எனக்கு தந்திக்கிற 2 லெசன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸும் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா பேஸ். எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா பேஸ் போத் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப். நீங்கள் ஓஎஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஒரு சார்ட் ஒன்று இருக்கும். அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர், ஒன் இஸ் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். அதில் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரில் வர ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். அதில் வர இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தான் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா பேஸ். அதில் நேரத்தை படிக்க போகிறோம். நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இந்த பேப்பர்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் இன் த புக்கில் இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸாம் வர சுற்றி புக்கில் மிச்சம் நோண்டி கொண்டு கேட்கலாம். புக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை டக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லிக்கிண்டா கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணி இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ டு த பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ். அந்த சாப்டருக்குரிய பாஸ் பேப்பர் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே சாப்டர் திறந்த சேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் few things, few uses of electronic spreadsheets. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் சில நேரம் பார்ட் 2ல வரும். பார்ட் 2ல சில நேரம் எக்ஸல் கொஸ்டின்ஸ் பெரும்பாலும் வராது. பட் ஒன்ஸ் இன் வைல் பார்ட் 2ல ஃபர்ஸ்ட் பெரிய கொஸ்டின்ல ஒரு இன்னொரு கொஸ்டினாக தருவாங்க. எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸில் இந்த அட்வான்டேஜஸ் தாங்க, அதில் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தாங்கன்னு சொல்லி 2 பெனிஃபிட்ஸ் தாங்கன்னு சொல்லி 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினும் தருவாங்க. அந்த மாதிரி சிம்பிளாக இன்னைக்கு 2 பாயிண்ட்ஸை பாடமாக்கி போய் தெடுற மை கொஸ்டின் வரல மார்க்ஸ் விட்டுருவாங்க. ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் தான். கேல்குலேஷன்ஸ் இல்லை, கம்ப்ளெக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் இல்லை, உண்மைக்கிற வேர்ட்ஸ் 4-5 வேர்ட்ஸ் பாடமாக்கி போய் தெடுறது தான். ஸோ இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூசிங் electronic spreadsheets, you can accurately and efficiently perform the following activities. So these are advantages and benefits of using electronic spreadsheets, not usual spreadsheets. So one is simple and complex calculations. வேண்டியமா calculations செய்யணும். Simple addition to, simple multiplication to, complex accounting அந்த வேலையிலும் இதில் செய்யணும். நிறைய கம்பெனிஸ் சொல்ல, நிறைய சின்ன சின்ன டீசன்ட் மீடியம் சைஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அக்கௌண்டிங் பாய்க்கிறதும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ் தான். எக்ஸெல்லோ வேறு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. வேணுங்கிறதுக்கும் எக்ஸெல், நம்பர்ஸ், LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, there are multiple software, spreadsheet software. Number 2 is presentation of data and charts. நீங்கள் சார்ட்ஸ் ஒரு கண்டிருப்பீங்க, சில நேரம் சில ஆக்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சான்ஸ். There might be a chance where you might have used Excel or any other spreadsheet software to create charts. வேர்டில் ஒரு சார்ட் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணணும்டா, இல்லாட்டி பவர் பாயிண்ட்ல ஒரு சார்ட் இன்க்ளூட் பண்ணணும்டா, அந்த சார்ட்டுக்குரிய டேட்டா இன்புட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸல் இந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகும். வாண்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ அன் எக்ஸாம்பிள்.
Sama balai. Udah கேக்குது. நீ உனக்கு நீ படி இவ்வளவு நேரம் எனக்கு நான் யார் வைக்க முடியும் கிளியரமாவா Malam belam por muntas mau manggan deh. ஓகே, இதில் ஒரு இன்செர்ட் போயிட்டு ஒரு சார்ட் அடித்தாலும் சார்ட் அடிச்சு எனக்கு சரி ஒரு சார்ட் சும்மா கிளிக் பண்ண ஒரு பை சார்ட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டைலை கிளிக் பண்ணி அதை ஓகே பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு டேட்டா என்டர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ விளங்குதாக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸல் இந்த ஷீட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகி அது பெருசாக காட்டினேன். இது ஒரு எக்ஸல் தான், எக்ஸல் லோகோ. இது ஒரு இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுக்கான இன்னொரு யூஸ் தான் இது. வேறு வேறு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு சார்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் டேட்டா எல்லாம் என்டர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர். தட் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். Now, that's one benefit. Another benefit is show data in ascending or descending order. These are simple things. நான் ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆர்டரில் பெருசுன்னு சின்னதோ சின்னது பெருசோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஆர்டர் பண்ணி எடுக்கிறோம். இப்போ பெனிஃபிட்ஸ்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ரெண்டு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டாலும் போதும், நத்திங் காம்ப்ளெக்ஸ். அண்ட் அதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் கடைசிக்கு முந்தின பாயிண்ட், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா யூசிங் பாஸ்வேர்ட்ஸ். இது பொதுவாக எல்லா எலக்ட்ரானிக் இதுக்கும் அப்ளை ஆகும் சொல்லுமே. That's one difference, one benefit of using electronic softwares over normal physical software. சும்மா பார்ப்போம், ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு முந்தி எக்ஸலோ வேற ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சாஃப்ட்வேர் இருக்க முந்தி பீப்புள் வுட் ஹவ் யூஸ்ட் நார்மல் புக்ஸ், பெரிய பெரிய அக்கௌண்டிங் புக்ஸ் சார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் எழுவி ஒரு லாக்கரில் சரி என்ன சரி எடுத்து வச்சுப்பாங்க, லாக்கரில் சரி ஒரு கபர்டில் சரி வச்சுக்கொண்டு ஈக்குவல அது வேண்டியவத்தனுக்கு ஆஃபீஸ்லேயே இந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற வேண்டியவத்தனுக்கு தேர்ஸ் நோ ப்ரொடெக்ஷன். வேண்டியவத்தனுக்கு பார்க்கலாம் களவான் போயிலும் இல்லாட்டி என்ன சரி டேஞ்சர்ஸ் ஆனது சரி பாயாது சம்திங் அது இருந்தாலும் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பட் வாட் யூ கேன் டூ எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸ், என்கிரிப்ஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதுவும் பாவிக்கணும். நிறைய டூல்ஸை பாவிச்சுட்டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸோட அவங்களுக்கு இந்த நிறைய பெனிஃபிட்ஸ். ஒன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ஐடியலி ஒரு கொஸ்டினை கேட்டால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் இந்த த்ரீ பெனிஃபிட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொண்டு எழுதினாலும் பரவாயில்ல. இது அப்படியே வேர்ட் டு வேர்ட் அப்படியே இருக்கதே இல்லை. பட் as long as you understand the point, இந்த பாயிண்ட் விளங்குச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் உங்களோட லாங்குவேஜ் எழுதினாலும் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதினாலும் பரவாயில்ல. ஃபைன். நான் அடுத்து போகிறேன். இது பொதுவாக அந்த நேரம் கேட்டுப்பட ஒரு கொஸ்டின் தான், ஸ்பெஷலி எம்சிக்யூஸில். எம்சிக்யூஸில் ரெண்டு வகையாக கேட்கலாம். ஒன்றோ 4 சாஃப்ட்வேர் தந்து இதில் எது ஓப்பன் சோர்ஸ், இதில் எது க்ளோஸ் ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர், இல்லாட்டி எது இந்த இந்த கம்பெனியால் செஞ்ச சாஃப்ட்வேர் எதுன்னு சொல்லி நிறைய ஹை சான்ஸ் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ ரைட் பிஃபோர் தி எக்ஸாம் சரியாக எக்ஸாம் போகும்போது இதை அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா பரவாயில்ல. ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான் நாங்கள் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது, பொதுவாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது தான். நானும் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான். இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். அண்ட் தென் ஆப்பிள் நம்பர்ஸ் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் நேம் இஸ் நம்பர்ஸ், the company name is Apple, and then LibreOffice Calc and OpenOffice Calc. இதில் ஃபர்ஸ்ட் டூவா ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர், அப்படியே அது காசு கொடுத்து வாங்கி தான் லீகலாக பாய்க்கணும். அந்த லாஸ்ட் டூ வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர், ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க, FOSS சாஃப்ட்வேர். நவ் யார் கம்பெனி அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். LibreOffice Calc, OpenOffice, அதே போல் மற்ற சாப்டர் சொல்லி இதே மாதிரி டேபிள் இருக்கு. மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ப்ரோசஸிங் சாஃப்ட்வேர் சாப்டர் நம்பர் 6. இதுக்கு பூரா வர ப்ரெசன்டேஷன் எலக்ட்ரானிக் ப்ரெசன்டேஷன் சாஃப்ட்வேர், அதுலேயும் இப்படி ஒரு டேபிள் நிற்கும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர் இப்படியே ஒரு டேபிள் நிற்கும். அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்பெஷலி எம்சிக்யூஸுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வீணா மார்க்ஸை இந்த லூஸ் பண்ணிக்கொள்ளாமல் இந்த மாதிரி சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸும் மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Now this is also somewhat important. This also I have seen in multiple MCQs. ஒரு பிக்சர் தந்துட்டு 4 ஏரோஸ் தந்துட்டு 4 ஏரோஸுக்கு நாலு லெட்டர்ஸ் போட்டு ஏபிசிடின்னு போட்டு ஏபிசிடியோட பேர் வேலை ஆர்டரில் எழுதணும். ஆர்டரில் எந்த ஆப்ஷன் எம்சிக்யூனில் எந்த ஆப்ஷன் சரியோ அதை செலக்ட் பண்ணணும். என்ன ஒரு எம்சிக்யூ வந்து எனக்கு ஐ கேன் ரிமெம்பர் ஷோயோ என்னமோ ஒரு இயர் இருந்துச்சு அப்படி.
இந்த இயர்ஸ்ல இருக்க ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கான ஆன்சர், இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அப்படியே இருக்கு இந்த ஏழு டெக்ஸ்ட் புக்கில். இதே கொஸ்டின் இதே ஸ்கிரீன்ஷாட்டை தூக்கி அன்னைக்கு எக்ஸாமில் போட்டு கேட்பாங்க. வாட் ஆர் தி ஆன்சர்ஸ்? எனக்கு நம்பர் 1 குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பா, இதெல்லாம் நான் பார்ட் பை பார்ட் இந்த இதில் போக மாட்டேன். இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்ஸ், குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பா, த ஆக்டிவ் செல், நேம் பாக்ஸ், இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன், இந்த டேப்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ கேட்க மாட்டேன். ஃபார்முலா பா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காலம் ஹெட்டிங்ஸ், ரோ ஹெட்டிங்ஸ், இந்த உள்ள எல்லா லெட்டர்ஸும் ஏபிசிடி, EFG, HNB, இதெல்லாம் those are all column headings. இங்கால போகிற நம்பர்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் சொல்கிறேன் ரோ ஹெட்டிங்ஸ். இந்த ஹாரிசான்டலாக இந்த சைடு அப்படியே போகிறது வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போகிற அந்த ஃபுல் இதுக்கு சொல்கிறது ஒரு ரோ. மேலே கீழே டாப் டு பாட்டம் இப்படி போனால் அதுக்கு சொல்ல ஒரு காலம், ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் காலம்னு சொல்கிறது. இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி ஒரு லைனை போனால் அதுக்கு சொல்ல ஒரு ரோ. therefore இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரோ ஹெட்டிங்ஸ், மேலே இருக்கிற லெட்டர்ஸ்க்கு சொல்ல வந்து காலம். அப்படி நிறைய அந்த இதுகள் இருக்கு, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த கொஸ்டின் தேவைண்டா பாக்கே மேடம் அதுக்கான ஆன்சர். Consider the following spreadsheet segment with 4 components labeled as P, Q, R, and S. P in this case is, P should be the name box, no? அதுக்குள்ள தான் செல் அட்ரஸ் இருக்கு. செல் பண்ணிக்கு செல் அட்ரஸ். So number 1 is name box. So these two answers are 2 and 3. Next one is Q. Q இப்பதான் பார்த்தேன். Q was formula bar, no? அப்போ நேம் பாக்ஸ் ஃபார்முலா பார் வந்தோடனே ரெண்டு ஆன்சர் வந்தோடனே you get to the answer. Answer number 3. Name box formula bar, and then second one is name box and column headings. That is wrong. So answer number 3. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. one or two answers இருந்தாலே you can straight go to the answer. That's how easy your MCQ question தான். இல்லை ஒவ்வொன்றே ஃபங்க்ஷன் தேய்க்குது. ப்ளீஸ் சரிமா ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக யூஸ் ஆகாது. மெயின் பார்ட்ஸ் இன் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சம், average, count, min, max நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ், தோஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ். ஸோ அதில் தான் ஹெவி ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். இதில் ரீஷா நோண்டி பண்ணிக்க தேவையில்லை. பட் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஈஸிலி இந்த எடுக்கக்கூடிய MCQ மார்க்ஸ். சும்மா குவிக்காக ரெஃபர் பண்ணிட்டு உள்ள 100% பாடமாக ஏழுண்டா செய்யுங்க. எல்லாத்தையும் சும்மா ரெஃபர் பண்ணிட்டு போனாலும் உங்களுக்கு MCQ அந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு பெரிய சான்ஸ். வண்டிக்கு கொஞ்சம் ஒரு 1-2 minutes குவிக்காக ரெஃபர் பண்ணிட்டு கொடுத்தா. ஸோ பிஃபோர் தி எக்ஸாம் ஜஸ்ட் குவிக்லி யூ கேன் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு போங்க. பிகாஸ் ஒரு எக்ஸாமில் நீ ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு ஒரு நாள் தானே, ஒரு ஃபுல் டே கொடுப்பாங்க ஒரு பாடத்தை. ஸோ ப்ரீவியஸ் பாடத்தை முடிச்சுட்டு அதே ப்ரீவியஸ் பாடத்தை முடிச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் நாளே ICT படிச்சுட்டு அடுத்த நாள் எக்ஸாம் வந்து ICT படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் உள்ள அந்த குவிக்லி ரெஃபர் பண்ணிட்டு போகணும். தலையில் ஒரு இமேஜ் ஒன்று நிற்கும். கவர்மெண்ட் அன்னைக்கு காட்டியும் எக்ஸாம் முடிய காட்டும் சார் நிற்கும். வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அதே மாதிரி ரெண்டாவது சார்ட் மீக் தட்ஸ் 2 டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். பொதுவாக எக்ஸாமில் உங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான் தரலாம். ஸோ தேவையில்லை. இது இந்த லிப்ரெஃபஸ்க்கும் எக்ஸலுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வராது. அதுக்கும் நீங்கள் எக்ஸலை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும். Worksheet is the place you do all of your workings in a spreadsheet. இதுதான் சொல்ற ஒரு worksheet. நான் இந்த மேலே கூட இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஆல் தீஸ் இந்த வெர்டிக்கல் லைன்ஸ்க்கு சொல்ல காலம்ஸ், மேலே கீழே வர ஒவ்வொரு லைன்ஸுக்கும் சொல்ல காலம்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு காலம்ஸுக்கும் ஹெட்டிங்ஸ் தான் மேலே லெட்டர்ஸில் போட்டு காலம் A, காலம் B, காலம் C, காலம் D, காலம் E. சேம் திங் ஃபார் த லெஃப்ட் சைட் ரோஸ். லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி இப்போ ஒரு ஹாரிசான்டல்
லைனுக்கு தான் சொல்கிறேன் ரோ உண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கு. ரோ 1, ரோ 2, ரோ 3, ரோ 4, ரோ 5. those are not big thing. இது இல்லை. காலம் நேம்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் இந்த ரஃப் ஐடியா இருக்கணும். இப்போ ரோஸ்ண்டா பரவாயில்ல, ரோஸ்ண்டா 1 2 அப்படியே 1 2 3 4 5 6 7 10 போட்டு அப்படியே பேத்துக்கொண்டு நிற்கும். ஒரு 2 இல்லை நம்பருக்கு ஒரு 2 இல்லை இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் பேத்துக்கொண்டு இருக்கும். ஸோ நம்பர் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகாது. தேர் இஸ் அ லிமிட். 1,48,576 லிமிட். அந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸ் போய்க்கொண்டே இருக்கு. லெட்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு அப்படி செய்யலைன்னா லெட்டர்ஸ் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் எவ்வளோ A to Z 26 letters தான். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ABCD CDEFGன்னு போய்த்துட்டு அப்படியே Z வரைக்கும் போய்த்துட்டு இசட்டுக்கு அப்புறம் AA வரும், ஏஏன்னு வரும். ABCD அப்படியே இசட்டுக்கு போய்த்துட்டு அடுத்த அதுக்கப்புறம் AA AB AC AD ஏன்னு போய்த்து அது AZ வரைக்கும் போகும். அப்புறம் பியில் போகும், சியில் போகும். அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்ச அப்புறம் 3 letters இருப்பார். AAA ஒன்று வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் AAB ஒன்று வரும், அப்புறம் AAC ஒன்று வரும். அப்படியே போய்க்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கும் ஒரு லிமிட் ஒன்று பொதுவாக சொல்லுவாங்க. XFD ஒரு லெட்டரில் போய் நிற்கும். தட் இஸ் த யூஷுவல் லிமிட். அதெல்லாம் எக்ஸாம் கேட்க போகிறது இல்லை. பட் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வைக்கும். லெட்டர்ஸ் ஒரு காலம் ஹெட்டிங்ஸ் எப்படி போய்கொண்டிருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். சரி, எக்ஸாம்பிள் என்ன இல்லை இன்னும் வந்தால் ஷோ த கொஸ்டின். This thing, this is also, this comes under shortcut keys also. This is a very important thing. ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் உங்களுக்கு ரைட் அங்கே மூவ் பண்ணணும்னா என்னென்ன கீஸ் பாய்க்கணும்னு சொல்கிறேன். நான் இதை இப்போ நான் கீ ப்ரெஸ் பண்ணது உங்களுக்கு விளங்காத இருக்கும். இப்போ நான் ரைட் ஏரோ கிளிக் பண்ணால் ரைட்டுக்கு போகும், லெஃப்ட் ஏரோ லெஃப்ட்டுக்கு போகும், மேலே கீழே ஏரோ கிளிக் பண்ணால் மேலே கீழே போகும். தட் இஸ் ஈஸினோ. இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன், கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஏரோ கிளிக் பண்ணால் தொங்கல் செல்லுக்கு போய் நிற்கும். நான் சொன்ன மாதிரி XFDயில் போய் நின்று. அதே மாதிரி கண்ட்ரோலோட நான் இப்போ லெஃப்ட் ஏரோன்னு சொன்னால் திருப்பி 1க்கு வந்து நிற்கும். இன்னும் கண்ட்ரோலோட டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படியே கடைசி நம்பருக்கு போய் நிற்கும், 1,48,576. அதே மாதிரி கண்ட்ரோலோட மேலே கிளிக் பண்ணாலும் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அப்படியே மேலேக்கு தொங்கல் செல்லுக்கு வந்து நிற்கும். Those are few shortcut keys or shortcut key for scrolling. Control plus arrow keys. மேலே கீழே தொங்கலுக்கு போகணும்னா Control plus arrow keys வைக்கணும். Control home plus Control N. Those are also two things, two shortcut keys. Control home, Control N வந்து takes to the extreme positions. Control இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் செல் இருக்கிற சொல்லி இப்போ நான் Control home அடிக்கிறேன். Control home ப்ரெஸ் பண்ணா Control N, sorry. Control N. Control N and Control home works this way. ஒரு நம்பர் செல் ஒரு நான் போய் ஒரு நம்பர் ஒரு ரேண்டம் செல் ஒன்று வைக்கிறேன். நான் கண்ட்ரோல் ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணேன். என்கிட்ட ஒரு ஒழுங்கான ஒரு ஹோம் கீ ஒன்று இல்லை. அதுக்கு நான் ப்ராப்ளம் இருக்குமே. ஹோம் கீ ஒன்று இல்லை. இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு சம்டைம்ஸ் ஒன்ஸ் இன் ஆயில் இதுக்கான கண்ட்ரோல் ஹோம் கண்ட்ரோல் எந்த வேறொரு இடத்துலையும் பார்த்துருக்கேன். சில ஆட்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை நல்லா அந்த பார்த்து வச்சுக்கிறார்கள் விளங்கிக்கும். கண்ட்ரோல் ஹோம் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் வேர்ட் சாப்டரில் கடைசி இந்த பார்ட்லேயும் இருக்கும். கண்ட்ரோல் ஹோம் அங்கனைக்கு ப்ரெஸ் பண்ணால் இட் வில் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், த ஃபர்ஸ்ட் திங் இன் த ஃபுல் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஃபுல் பேராகிராஃப் விஷயம் மல்டிபிள் பேஜ் ஒரு 10 பேஜுக்கு சேர்னாலும் எங்கேருந்து கண்ட்ரோல் ஹோம் அடித்தாலும்
உங்களோட கேர்சர், உங்களோட அந்த மூவ் பண்ணுற கேர்சர் சென்சரில் இருக்கு. இந்த லைனுக்கு தான் கேர்சர்னு சொல்லுது. பிளிங்க் ஆகி அந்த லைன் வந்து கண்ட்ரோல் ஹோம் அடிச்சா ஆஹா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே போய்த்து நிற்கும். அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் என் அடிச்சா ஆஹா கடைசிக்கு போய்த்து நிற்கும். அதே மாதிரி தான் எக்ஸலையும் அதை தான் செய்யும். கண்ட்ரோல் ஹோம் அடிச்சா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற செல்லுக்கு போய் நிற்கும். கண்ட்ரோல் என் அடிச்சா நீங்கள் எழுதியிருக்கிற எல்லா நம்பர்லையும் ஆஹா கடைசி நம்பர் போய் நிற்கும். தட்ஸ் வாட் these two things. And then page up, page down, அப்படி இதை மாதிரி move the worksheet one screen up and move the worksheet one screen down. That's just to move up and down. It's not a big thing. Right. And then there's something called cell address. இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ஒவ்வொரு தனியாக செல்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு செல்லையும் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அட்ரஸ் ஒண்டிக்கணும். அட்ரஸ் இல்லாட்டி தேர் இஸ் நோ ஐடென்டிட்டி. ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேர் இஸ் யூனிக் அட்ரஸ். அந்த அட்ரஸை பார்க்கறதுக்கு யூ கேன் கோ டு திஸ் திங். இப்போ இந்த செல் வைக்கிறேன், இது காலம் இல இருக்குது, ரோ 4 இருக்குது. ஸோ அதோட அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது, E4. நேம் பாக்ஸில் தான் பொதுவாக அட்ரஸ் இருக்குது. அந்த நேம் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்கு சொல்ல நேம் பாக்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன செல் வைக்கிறீங்களோ அந்த செல் அட்ரஸ் இந்த நேம் பாக்ஸ் சொல்லி அதில் காட்டுறது நேம் பாக்ஸ் வந்து. What is inside is the cell address, the active cell address of the active cell. நீங்கள் கிளிக் ஆகிக்கிற செல்லுக்கு சொல்றது active cell. Now the active cell is F5. Now the active cell is G5. Now it is G6. அப்படி மாறிக்கணும் போகும். These are simple things. Always remember the names. The names are very careful. Like on active cell, the name box. Once in a while, and then there's something called range of cells. ஒரு செல்லை பிடிக்காம ஒரு ஃபுல் செல் ரேஞ்ச் ஒன்று பிடிச்சா நிறைய செல்ஸ் சேர்த்து செலக்ட் பண்ண தட் பிகம் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ். ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸை குறிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு யூஸ்வலி யூஸ் திஸ் ஃபார்மேட். அதாக ஃபர்ஸ்ட் செல்லையும் அதாக லாஸ்ட் செல்லையும் இந்த ரேஞ்சை பார்த்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செல் வந்து A3. ஏன்னா ஏ காலத்தில் 3 ரோவில் இருக்குது A3. அதாக கடைசி செல் வந்து சி காலத்தில் 3 ரோவில் இருக்குது, ஸோ C3. இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்ச் எழுவுறே வந்து A3:C3. வாசிக்கோட சொல்லும் A3 to C3. A3:C3. That's how you properly write the range of cells. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள் மேலே போகுது, ரைட் சைடுக்கும் போகுது. இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் செல் இஸ் B2. லாஸ்ட் செல் இஸ் C4. So the cell range of this range is B2 to C4. B2:C4. That's all they write. Right. These are very important when it comes to calculations questions. Some average, count, max, min, அதெல்லாம் பாய்க்கொள்ள be very careful about cell ranges. These things, there are multiple data types also. Them உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் போட, லெட்டர்ஸோட வேர்ட்ஸ் போட மேலும், இல்லாட்டி பொதுவாக நம்பர்ஸ் போட மேலும், நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் சொல்லலாம். நம்பர்னு போடலும், இல்லாட்டி டெசிமல் நம்பர்னு போடலும், இல்லாட்டி ஃப்ராக்ஷன் ஒன்று போடலும், பின் ஒன்று போடலும், இல்லாட்டி பெர்சன்டேஜ் ஒன்று போடலும், இல்லாட்டி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் ஒரு நம்பர் போடலும், இல்லாட்டி டேட் அண்ட் டைம் போடலும், இல்லாட்டி கரன்சி போடலும். வேண்டிய டேட்டா டைப்பை உங்களுக்கு ஒரு நம்பராக போய் அவங்க இன்புட் பண்ணலாம். தோஸ் ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ். இல்லை பெருசாக டேட்டா டைப் சொல்லி பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. Just know that you can include any type of data. Right? And then this is the very important part. These are called formulas. இதுதான் எக்ஸெல்ல பிரிச்சு எக்ஸெல்ல ஒரு நார்மல் வேர்ட் டேபிளுக்கும் எக்ஸெல்லுக்குள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான். இல்லாட்டி நீங்கள் யோசிப்பீங்களே ஏன் இந்த எக்ஸல் இந்த வேறு சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்படி இந்த ரூஸ் அண்ட் காலம்ஸ் போட்டு டேபிள் வாக்கில் ஏன் செய்கிறேன்னு யோசிப்பீங்க. மெயின் ரீசன் இஸ் டு டூ கேல்குலேஷன்ஸ், கூட்டுறதுக்கு அழிக்கிறது யூசிங் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ டூ கேல்குலேஷன்ஸ் இன் எக்ஸெல். இதே ஒரு இந்த வேர்டில் போய் உங்களுக்கு ஒரு இன்சர்ட்டுக்கு போய் டேபிள்னு போட்டு வேலை செய்யலாம். அந்த மாதிரி வேலை செய்யலாம். சும்மா பேரையும்
டீட்டெயில்ஸை சும்மா இந்த செல்ஸை ஃபில் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையோ டைப் பண்ணி ஃபில் பண்ணிடலாம். ரெண்டு நம்பரை போட்டு அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி இந்த யூ கான் டூ தட் இன் Microsoft Word tables. That's the main difference between these Microsoft Word tables and um, Microsoft Excel. That means spreadsheets and word processing software. I think there was a question also on this exact topic. Word tables la enna seiyalum enna seiyalaன்றத பத்தி there was a question. அது ஒரு statement இருந்துச்சு. In Microsoft Word tables you can do calculations. So you can do calculations and division and multiplication or something like that. Microsoft Word la you can't do that. Spreadsheets la sorry, word processing software la you can't do that. But in spreadsheets, Microsoft Excel and other spreadsheets, you can do calculation. For example, I'll just do one and show you because yeah, let's see. I have to add this number, this 41, 51, 54. மூணே கூட்டணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மிஷின் இருக்கு. quickly செய்யறேன். அதுக்கு நீங்க ஈக்குவல் போட்டு ஒவ்வொரு செல் அட்ரஸா போடும். இந்த இந்த 41 இருக்கிற செல் அட்ரஸ் வந்து A2 என்ன A2 இப்போ நான் டைப் பண்ண A2 அதோட ப்ளஸ் அடுத்த அட்ரஸ் வந்து B2 இது B2ல தான் ரைட் B2 ரைட் ப்ளஸ் அகெயின் அண்ட் தென் அடுத்ததுக்கு C2 அதே மாதிரி C2 வந்து எழுதி என்டர் கிளிக் பண்ண இது மூணையும் கூட்டி அதோட ஆன்சர் டி செல்ல வரும். இப்போ நான் வேண்டியமா இந்த நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் சேஞ்ச் ஆவார், டோட்டலும் சேஞ்ச் ஆவார். that's this thing, that's the main difference, main use of calculations and all that. It's the main use of spreadsheet software. இதே வேர்ட்ல போய் நீங்க போட்டீங்க ஆஃப்டர் அ வைல் சொல்லுமே வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. 41 நான் 40 ஆக்குறேன் அப்படி சேஞ்சஸ் கூட ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும். பட் இன் வேர்ட் நீங்களே திருப்பி பண்ணி நீங்களே மேனுவலாக போடுவோம். That's one main difference and advantage in Microsoft Excel and spreadsheet. So, then there are mathematical operators. This is one very common question you get in MCQ. ஒரு ஃபுல் இதொன்று தந்துட்டு இந்த ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர் ஆர்டரை பாய்ச்சி நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சம்மௌண்ட் செய்யணும். ஸோ தட்ஸில் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ். ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலோ ஒரு எக்ஸல் ஃபங்க்ஷனோ செய்யக்குள்ள ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்டர் உண்டு. கால்குலேஷன் செய்யறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் உண்டு. ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ டூ இஸ் bracket உள்ளுக்கு என்ன ஆகும் அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கால்ட் இன் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் கால்ட் எக்ஸ்பொனென்சியேஷன். தமிழில் வர்க்கத்திருந்த டூ தானே பவர் டூன்னு வர்க்கம் கணமனுச்சு அப்படி போகும். அதுக்கு சொல்றது தான் எக்ஸ்பொனென்சியேஷன். பவர்ன்னு சொல்லுவாங்க, டு த பவர். அடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ். 2ஆம் அடுக்கு 3ஆம் அடுக்கு. தட்ஸ் வாட் யூ டூ வித் திஸ் சிம்பிள். நாங்கள் எழுதக்குள்ள எதை பெருசாக பாய்க்கிறோம், எழுதக்குள்ள நம்பரை சின்னதாக மேலே எழுதுவோம். பட் when you type அப்படி எழுதுறதை விட இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி செய்கிறது தான் பெட்டர். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் how to do that show. And then multiplication and division, இது பெருக்கல், இது பிரித்தல். And then you have addition and subtraction, இது கூட்டல், இது கழித்தல். இந்த ஆர்டர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்ய வேண்டியது bracket உள்ளுக்கு என்னைக்கோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் செய்யும். செகண்டுக்கு செய்ய வேண்டியது எக்ஸ்பொனென்சியேஷன் பவர் அப்படின்டா அடுக்கு. அப்புறம் மூணாவது செய்ய வேண்டியது மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ரெண்டும் வந்தால் என்ன செய்யணும்னு யோசிப்பீங்கன்னா அப்படி வந்தால் you have to go from left to right. I'll show you an example. And then the fourth one is addition and subtraction, கூட்டல் and கழித்தல். இதுலேயும் அதே தான், ரெண்டு முறை அடிக்க வந்தால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட்ல என்ன ஆயிக்கோ அதான் செய்யணும். ஸோ I'll do a few nice example. இதுலேயே ஒரு nice example தந்திருப்பாங்க, இதை நல்லா பாருங்க. 5 plus 2 into 3 to the power 2 divided by 6 minus 3. இதில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போய் ஆர்டர் பாருங்க. ஆர்டரில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்குது bracket. ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறது bracket தான் போய் பாருங்க. அப்போ இதில் bracket உண்டு. இதில் is there bracket.
ப்ராக்கெட் ஒன்று இல்லைண்ணா. அப்போ ப்ராக்கெட் இல்லாட்டி அடுத்தது என்னைக்குன்னு பார்ப்போம். அடுத்ததுக்கு எக்ஸ்பொனன்சியேஷன் பவர். இது பார்ப்போம் பவர் ஒன்றிக்காண்ணா. எஸ், எனக்கு ஒரு பவர் ஒன்றிக்கண்ணா. பவருக்கு அந்த பவர் சிம்பிளுக்கும் ரெண்டு சைடில் என்ன நினைக்கி 3க்கு மற்ற சைடில் 2க்கு. ஸோ 3 to the power 2 ரெண்டையும் 3ஆம் அடுக்கு. சாரி 3ன் 2ஆம் அடுக்கு 3 to the power 2. 3 to the power 2 எவ்வளோ? அப்போ அதுதான் இப்போ அந்த ஆர்டரை பார்த்தா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே செய்ய வேண்டியதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ராக்கெட் அண்ட் செகண்ட் இஸ் ப்ராக்கெட் இல்லாதனால இதுதான் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்ய போகிறேன். ஸோ மற்றதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் திஸ். இதை மட்டும் தனியாக செய்யும். இப்போ 3 to the power 2 என்ன 3 2ஆம் அடுக்கு வந்து என்ன 3 தர 3 3 into 3 is 9. ஸோ அதை மட்டும் தனியாக செய்யும். அதை ப்ளூவாக ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். அதை மட்டும் தனியாக செஞ்ச பிறகு எனக்கு 9ன்னு வந்து இப்போ சரி. இப்போ அந்த இந்த 3 2ஆம் அடுக்கை வந்து 3 to the power 2 வந்து அப்படியே 9ஆக்கி மற்றதெல்லாம் அப்படியே லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் இருக்கிற மற்ற எல்லாம் அப்படியே நவ். இப்போ பார்க்கணும் என்ன செய்யறது. இதில் அந்த ப்ராக்கெட் சரி ஈக்குன்னா ப்ராக்கெட் ஈக்கான்னு பார்த்துட்டு ப்ராக்கெட் தான் ப்ராக்கெட் செய்யும். இதில் ப்ராக்கெட் ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது பவர் ஈக்கான்னு பார்க்கணும். பவர் ரெண்டா அடுக்கு ஈக்கான்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் அடுக்கும் இல்லை. அடுக்கையும் இல்லாமல் ஆக்கிட்டோம், எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம். இப்போ இனி பார்க்கணும் அடுக்கு போகிறோம் என்ன ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸில் என்ன ஈக்க. அடுத்தது தேர்ட் லெவலில் இருக்கிறது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன், பெருக்கலும் பிரித்தல். பெருக்கலும் பிரித்தல் மீக்க இல்லை, பெருக்கல் பிரித்தல் ரெண்டு மீக்கே 2 தர 9 என்று பெருக்கலும் மீக்கி 9 பிரித்தல் 6 பிரித்தலும் மீக்கி. இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அதான் நான் மேலே சொன்னேன். இந்த மாதிரி நேரத்தில் செய்யணும் எது லெஃப்டில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் ரீட் பண்ணிக்கணும் போகல எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே இருக்குதோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்யணும். நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் போக்கல இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் போக்கல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மாட்டுதான் வந்து பெருக்கலே. பிரித்தலுக்கு வந்து பெருக்கல் தான் பெருக்கல் தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்யும். ஸோ 2 into 9 வந்து 2 தர 9 வந்து 18. இதுக்கு பிறகு இப்போ இதில் என்னென்னக்குன்னு பார்க்கணும். இதில் ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் மீக்கி பிரித்தல் மீக்கி மைனஸ் மீக்கி. இதில் கூட ப்ரெசிடென்ஸ் கூட ப்ரையாரிட்டி தான் இருக்கு. ப்ளஸ் மைனஸை விட பிரித்தலுக்கு தான் ப்ரெசிடென்ஸ் கூட. ஸோ செகண்ட் போய்த்து அதை மட்டும் செய்யும். 18 divided by 6. 18 divided by 6 is 3. அந்த 3 தான் நீங்கள் வந்து அப்படியே இப்போ என்னென்ன பேலன்ஸ் இருக்கு. இப்போ 5 + 3 - 3 ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் தான். ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டும் ஃபோர்த் லெவலில் தானே. ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ ஹியர் இஸ் யூ ஹேவ் டு அகெயின் லுக் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். ப்ளஸுக்கும் மைனஸும் ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி தானே. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எது லெஃப்ட்ல இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சால் சரி. லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இருக்கிறது 5 + 3. 5 + 3 செஞ்சால் அது ஆன்சர் 8. 8 - 3 வந்தால் அது ஆன்சர் 5. தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ. இதுலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் தான் ரைட் சைடில் இருக்குது. பட் இதே நம்பர்ஸ் தான் இன்னைக்கு 5க்கு 2க்கு 3க்கு 2க்கு 6 and 3. எனக்கு 5 2 3 2 6 and 3 all same numbers. பட் கடைசியாக வர ஆன்சர் 1 is 5, other one is 11. Two different answers. Why? நம்பர்ஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அதில் ஆர்டர் அது ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வேறு. இதில் ஒரு ப்ராக்கெட் நல்லா கண்டிப்பீங்க. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்கெட் அங்கனைக்கு 6 - 3 ஒரு ப்ராக்கெட் உண்டு. இங்கே 6 - 3 ஒரு ப்ராக்கெட் இல்லை. இப்படி ப்ராக்கெட் போடுற மாதிரி நீங்கள் டிவிஷன் பிரித்தல் பெருக்கல் எல்லாம் போடுற மாதிரி இந்த ஆர்டர் எல்லாம் இந்த மாறினா உங்களுக்கு கடைசியாக வர ஆன்சர்ஸும் வித்தியாசமாயிருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த ஆர்டரை கட்டாயம் இந்த நினைவில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா ரஃபாக எழுதி வச்சுக்கொண்டாலும் பரவாயில்ல, பாடமாக நிற்கிறதுக்கு. ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ராக்கெட், செகண்ட் இஸ் ப்ராக்கெட் இல்லாட்டி பேரந்திசிஸ் சொல்லுவாங்க. செகண்ட் இஸ் எக்ஸ்பொனன்சியேஷன் பவர் இல்லாட்டி அடுக்கு. செகண்ட் இஸ் பிரித்தலும் பெருக்கலும். எது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இருக்கோ எது லெஃப்ட் லைக்கோ அதான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு செய்யணும். அண்ட் தென் ஃபோர்த் லெவலில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கூட்டலும் கிடைக்கும். ஆர்டரை கட்டாயம் நினச்சிக்கோங்க. நிறைய பாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, அது செய்கிற நேரம் இந்த ஆர்டரை பார்ப்போம். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டைமிங் தான் செய்ய மேலும். இப்போ formulas and functions are the main part of this lesson. There's something called absolute self-reference also.
But main part of this lesson is formulas and function. Um, formulas function. Formula ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் செஞ்சு காட்டணுங்கண்ணா. 3 செல்லை போட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு இங்கே 3 செல்லையும் கூட்டி அது ஆன்சர் போட்டு. That's how you use formula. That's one example of how you use a formula. Another example இப்போ காட்டுறேன். எனக்கு இப்போ இந்த நம்பர் 51 நேம் நம்பர் 5 நேம் பெருக்கி அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு டீல் எழுதும். ஸோ in that case what I do is again இந்த செல் நம்பரை செட் பண்ணாமல் இந்த செல்லோட அட்ரஸை தான் அடிக்கும். 51 என்ற நம்பருக்கு வந்து B4னா B4 B4 ஸோ B4 நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். அதை எனக்கு இந்த 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பெருக்கணும். ஸோ இப்போ பார்க்கணும் பெருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெருக்கல சைனை போடணும் பெருக்கல். இப்போ இந்த 5 என்ன செல் ஐக்கன்னு பார்க்கணும். 5க்கு இது C4 தான் 5. ஸோ C4 போட்டு அதை செல்லும் செலக்ட் ஆகும். ஸோ B4 into C4 அதை என்டர் பண்ணிட்டு இது ரெண்டு பெருக்கி ஆன்சர் வரும். 51 into 5 is 255. That is another example of using formulas. அதே மாதிரி டிவிஷன் செய்ய மேலும் அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் செய்ய மேலும் நிறைய விஷயம் அப்படி செய்யலாம். Those are a few examples. I'll go down. And one more very important thing is the formula should always start with an equal sign. First icon equal sign. Equal you can't have anything else. I'll show you an example where that happens. So equal sign இல்லாட்டி equal sign இல்லாட்டி enter பண்ணா சும்மா இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் B4 star C4 இருக்கும். அது ஒழுங்கா ஒரு calculation or formula calculate ஆகுது. What you do is always put an equal sign. Equal sign. You can't have anything before the equal sign. சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டு D எப்படி போட்டாலும் அதே அந்த டைப் பண்ணிக்கிற டெக்ஸ்ட் தான் இப்படியே காட்டும். So to avoid any of that and to do a proper formula or function, always start with the equal. That is one very important point. Go through this. These are few examples you can check if you want to. Price of a book, price of a pencil. Simple example. Come to the questions. Questions not like I understand this very well. Talking to one like that can do question. Now we come to something called functions. Formulas. All this time we studied formulas, plus and minus and division and multiplication. And now we come to something called functions. These are very important when you're dealing with spreadsheets. For your overall syllabus, there's only 5 functions. One is sum, one is average, one is max, one is min, and one is count. Now always remember there's a very small difference between a function and a formula. Formula function is function in the oral syllabus in the anji numbers the anji words in the function. So my a plus b plus a1 plus b1 plus c1 சொல்லி அந்த இவ்வளோ நேரமா செஞ்சேன். இதுல செஞ்சதோ these are not called functions, these are called formulas. Functions எங்க சார் யூஸ் பண்ண functions சரி ஒரு கேள்வியில கேட்டா உங்களோட ஆன்சர்ல இந்த நேரம் இதுதான் நிற்கணும். சம்மோ ஆவரேஜோ மேக்ஸோ மின்னோ கவுண்டோ ஒவ்வொரு சிலபஸ் இந்த 5 மட்டும் தான் நிற்கி. ஸோ வெரி கேர்ஃபுல். ஃபங்க்ஷனே சில கொஸ்டினில் ஃபங்க்ஷனை கேட்டால் சில ஆக்கள் போய் சில நேரம் 3 நம்பர் வந்து 3 நம்பரோட அந்த இதை கேட்பாங்க, அடிஷன் எப்படி எடுக்கிறேன்னு கேட்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா இந்த 3 நம்பரோட கூட்டலை இல்லாட்டி அடிஷனை எனக்கு டி இந்த 2 செல்லில் ஓணும்னு கேட்டால் டி 2 செல்லில் ஒரு ஃபார்முலாவாக எழுதுங்கன்னு கேட்டால் ஓகே ஃபார்முலா எழுத கேட்டால் சும்மா இதை இப்போ நான் செஞ்சதை ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு அடித்தா தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். போட்டு அடிக்கணும். இதே சில நேரம் ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த 3 நம்பர்டையும் கூட்டலையும் கணக்கு போடுங்க.
function, as soon as you hear the word, as soon as you see the word function, so first thing you have to look at is, the first thing that has to come to your mind is these five words: sum, average, max, min, and count. இதில் அஞ்சில் ஒன்றை யூஸ் பண்ணி தான் you have to answer the question. In this case, function யூஸ் பண்ணி அந்த மூணு நம்பரோட இந்த கூட்டலை இந்த எடுக்க சொன்னாங்கன்னா, what you should do is you quickly go to this cell, and there's a proper way to write a function. First you put equal whatever function or formula, first thing you have to put is an equal sum. இது simple capital எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Sum open bracket, and then இந்த மூணு செல்லே மூணு தேவை எப்படி click பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அந்த செலக்ட் பண்ணி மேலும் click பண்ணிட்டு you can close the bracket and enter. But in the exam you are not going to select, நீங்க practical exam செய்ய போறது இல்லை. ஸோ என்ன எலோன் பண்ணுறதே நல்ல கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ வாட் யூ do is இந்த A2M B2M C2M கூட்டணும். 45M 6M 60M 54M கூட்டி தான் இந்த செல்லை போடணும். ஸோ இந்த செல் ரேஞ்ச் அப்படியே பார்க்கணும். செல் ரேஞ்ச் இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளும் அப்படியே பார்க்கணும். ரெக்டாங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் செல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் செல் வந்து A2 வேணா, இந்த 45 அந்த நம்பர் இருக்கிற செல் தான் ஃபர்ஸ்ட் செல், தட் இஸ் A2. அப்போ போடணும் A2 போட்டு ஒரு கோல் ஒன்று போட்டுட்டு, அதே மாதிரி இந்த செல்ல லாஸ்ட் செல்லை பார்க்க வேணும். லாஸ்ட் செல்ல வந்து இந்த 54 வைக்கிறது, 54 வைக்கிற செல் வந்து C2. அப்போ A2 கோலன் C2 போட்டு அந்த ப்ராக்கெட்டை மூடிட்டு என்டர் பண்ணிட்டா அதில் சம் வந்துடும். இப்போ நான் செஞ்சது ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபார்முலா. சில நேரம் இந்த ஃபார்முலான்னு கேட்டு சில ஆட்கள் இந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் எழுத சான்ஸ் மிக, அதுக்கு தட் இஸ் நாட் ரியலிஸ்டிக். ஒன்ஸ் இன் வைல் தேர் மைட் பி ப்ராப்ளம். சில நேரம் எக்ஸாம்ல கேட்கும் சில விஷயங்கள் யூ கான் டூ வித் ஃபார்முலாஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 10 நம்பர் தந்துட்டு இதில் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு நான் கவுண்ட் பண்ணணும். கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் ஒன்லி யூஸ் திஸ் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன். உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு யூ கான் டூ எனிதிங். அது மாதிரி நேரத்தில் கேள்வியில் கேட்பாங்க, யூஸ் அ ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த நம்பர், ஃபைண்ட் கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நேரத்தில் தேர் இஸ் நோ ஃபார்முலா டு யூஸ். நீங்கள் இந்த கவுண்ட் ஃபங்க்ஷனை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படி சான்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல். ஃபார்முலா தந்தால் யூ கேன் சம்டைம்ஸ் யூஸ் ஃபங்க்ஷன், தட்ஸ் நாட் ரியலி வரி. பட் ஃபங்க்ஷன் என்றது கிளியராக ஒரு இந்த கொஸ்டினில் தந்தாங்கன்னா யூ ஷுட் நெவர் யூஸ் ஃபார்முலா. ப்ளஸ் போட்டு இந்த யூ ஷுட் நெவர் டூ. இந்த 5 வேர்ட்ஸ் தான் நினைவுக்கு வரணும் ஃபங்க்ஷன் கேட்டேன். ஸோ வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ். ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சம். சம் தான் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டினேன். சம் வாட் வில் சம் டூ? Sum will just give you the total of all the numbers selected. 3 நம்பர் இருந்தால் 4 நம்பர் இருந்தால் அந்த 3 நம்பரையும் 4 நம்பரையும் கூட்டி தந்துடும். சம் A2 to C2 மீன்ஸ் A2லேருந்து C2 இருக்கிற எல்லா செல்லையும் டோட்டலாக கூட்டி தான். அது ஜூம் one example is sum. Another example பார்க்கணும் தேவைண்டா, the second thing is average. AVRAGE. So I open the bracket and again I want the average of 45, 60 and 54. சொல்லுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் 3 பேருடைய ஒருத்தன் 3 பாடத்துக்கான ஒருத்தன் மார்க்ஸ் தான் இந்த 3 மார்க்ஸ். இந்த 3 மார்க்ஸையும் கூட்டி தான் நீங்கள் இன்னைக்கு D2ல போட்டு இந்த 3 மார்க்ஸையும் கூட்டி 3 நாள் பிரித்து எனக்கு அவரேஜ் find the average. In that case what I do is I use this function equal average open bracket and put. I have to select cell range in 45, 60 to cell range in the range that is A2 to C2. A2 to C2 D type பண்ணிட்டா சரி. average open bracket A2 to C2 போட்டு close பண்ணிட்டா சரி. A2 colon
C2. If you close the bracket and enter அடிச்சுட்டா you get 53. 53 எப்படி வந்துச்சு? இது மூணு நம்பர் average தான் 53. 45 plus 60 is 105. 105 plus 54 is 159. 159 மூணாறு பிரிச்சா you get exactly 53. So that's a nice that's the use of the average function. Next function is I'll go for count. Count வந்து எத்தனை செல்ல அவங்களுக்கு நம்பர் இருக்கின்றது கவுண்ட் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுது. இப்போ பாருங்க இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சும் பாருங்க A1 to C4 இதில் எத்தனை எத்தனை செல்ஸ்ல நம்பர்ஸ் என்டர் பண்ணி A1ல நம்பர் இருக்குது, A2ல நம்பர் இருக்குது, B2ல நம்பர் இருக்குது, C2ல நம்பர் இருக்குது, அப்புறம் C3ல இருக்குது, B3ல இருக்குது, A4ல, B4ல, C4ல அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சில் இந்த 12 செல்லுக்கு இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சில் 9 செல்ஸில் தான் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா அந்த எத்தனை செல்ல நம்பர்ஸ் என்டர் பண்ணிக்கிறது கவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால் கவுண்ட். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக நான் இங்கே காட்டுறேன். கவுண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டு இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சும் அடிக்கணும். A1லேருந்து C2 ஆக போகுதுண்ணா. This cell is A1, this cell is C4. A1 to C4, A1 to C4, A1 to C4. இப்படி போட்டுட்டு க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் என்டர் பண்ணிவிட்டா நாங்கள் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணி எவ்வளோ வந்துச்சு 9 டிஃப்ரெண்ட் செல் 9 செல்ஸில் நம்பர் இருக்கேன்னா இதில் வர ஆன்சர் வந்து 9 தான் நான் என்டர் பண்ணுறேன். செக் வித் 9 is coming. 9 is the answer. No? So that's a fairly simple function. Then questions விளங்கும். The next function is max and min. These are also very simple things. Start with max, open the bracket. இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண செல்லை வைக்க ஆக மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் காட்டும். இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிக்க இந்த செல்லை கூடிய வேல்யூ வந்து 99. இந்த செல்லை இந்த 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 ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த செல் ரேஞ்சை கிளிக் பண்ணி நான் போட்டா ஈக்குவல் மேக்ஸ் A1 to C4 பண்ணி என்டர் பண்ணால் கூடிய வேல்யூ காட்டும். இது கூடிய வேல்யூ 99. If I press enter now, you get 99. The same thing I do for min. Minல அதில் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் நடக்கும். குறைஞ்ச வேல்யூ தான் காட்டும். So starts from A1 to C4. A1 to C4. bracket close பண்ணிட்டா you get this. குறைஞ்ச வேல்யூ 4 தான் காட்டும். Fine, those are the 5 functions. We'll take a look at them a little bit more in questions. I'll quickly go through the chapters. Let's start database sorting. So that is one. These are different ways in which you can use the functions. கமா போட்டு சேம் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் உண்டு. எல்லாமே இன்னைக்கு 3 நம்பர் இருக்கு, எனக்கு 7, இன்னைக்கு 8, இன்னைக்கு 3 3 நம்பர் இருக்கு. அதே மாதிரி தொங்கல்ல இறங்கி ஒரு தொங்கல்ல வேறு நம்பர் இருக்கு 5 இன்னொரு நம்பர் இருக்கு. இப்போ இந்த 4 நம்பர்லையும் இந்த எல்லாமே நடுவுலையும் ஒரு நம்பர் இருக்கு. 7 இருக்கு, 2 இருக்குது, எனக்கு 9 இருக்கு. எனக்கு தேவை இந்த 3 நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் மட்டும் சேர்த்து எடுக்கும். 7, 8, 3, 5 இந்த 4 நம்பர் மட்டும் தான் சேர்க்கணும். நீங்கள் நார்மலாக செய்ய போனால் ஈக்குவல் சம் போட்டு ப்ராக்கெட் திறந்து இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சும் அடிக்க போனால் A1 to C9 to H12 அடிக்க போனால் H11 அடிக்க போனால் C9 to H10 அடிக்க போனால் யூ கெட் இந்த எல்லா நம்பர்ஸையும் கூட்டு போயிடும். 7 8 3 7 8 3 5யோட இந்த எனக்கு தேவையில்லாத 9 4 சேர்ந்து தான் கூட்டு போயிடும். ஸோ டு அவாய்ட் தட் என்ன செய்யணும்டா ஒவ்வொரு செல்லையும் தனித்தனியாக கமா போட்டு செய்ய மேலும். ஃபர்ஸ்ட் செல் வந்து C9 என்ன C9 கமா அடுத்தது வந்து D9 கமா அடுத்தது வந்து E9 கமா அடுத்தது இவர் வந்து
H H10 H10 போட்டு bracket க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணா 7am 8am 3am 5am மட்டும் கூட்டி 7am 8am 3am 5am மட்டும் கூட்டி 23 என்று காட்டும். 7 plus 8 is 15, 15 plus 3 is 9, 18, 18 plus 5 is 23. That is correct. So another way to write this is, since these three 7 8 3 and the மூணு செல்லும் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறது அதை ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரு செல் ரேஞ்ச் எடுக்க மேலும் அப்படின்டா இந்த C9 D9 E9 வேறு வேறையாக போடுறது C9 கோலன் E9 கமா H10 அப்படின்டா இந்த ரேஞ்ச் 7 to 783 இந்த செல் ரேஞ்சும் 5ம் ரெண்டும் வேறு வேறையாக எடுத்து சம்மில் போட்டு கூட்டி விட்டா அப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் அதே மாதிரி 23 ஆகும் சேரும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் வே. கமாண்டு சம் கொடுக்க யூஸ் பண்ண சம் கொடுக்க வேறு ஃபங்க்ஷனுக்கோ யூஸ் பண்ணாலும் டோன்ட் திங்க் தட் இந்த நம்பர் இந்த செல் அட்ரஸும் கோலன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். யூ கேன் யூஸ் கமாஸ் ஆல்சோ இன்சைட். An example. These are also a few examples. Yeah, nothing. Okay. Same thing can use for averages also. Can use commas inside. Same for max, same for min, same for counter. And also very careful. இப்போ நான் கவுண்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்குள்ள you might have seen கவுண்ட்ல நான் திருப்பி நிறைய தடவை சொன்னேன். இட் only counts the என்னென்ன செல்ல நம்பர் இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் கவுண்ட் பண்ணும். திரும்ப எனக்கு ஏபின்னு சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரு இது ஒன்று எடுத்தேன். இப்போ இதெல்லாம் இதுலேக்கு கவுண்ட் எடுக்க போனா யூ ஸ்டில் கெட் த சேம் ஆன்சர். ஈக்குவல் கவுண்ட் இது வேற டைப் பண்ணுறேன். ஈக்குவல் கவுண்ட் ஃபுல் ரேஞ்ச்லேயும் ஈக்குவல் கவுண்ட் அடிச்சா இதுல 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 செல்ஸ்ல இந்த டேட்டா என்டர் பண்ணிக்கு. ஆனா 9 செல்ஸ்ல தான் நம்பர்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. கவுண்ட் அடிச்சு இந்த ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் அடிச்சா you press enter, you will only get 9. You won't get 10. So let's say they teach how to count this also. The text and count பண்றதுக்கு there is a small method. That's what they call count A. Count ஓட கேபிட்டல் ஏன்னு போட்டா நீங்க டெக்ஸ்ட் போட்டாலும் அதையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணி தரும். ஸோ இப்போ போட்டா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 செல்ஸ்ல என்னமோ இருக்க நம்பர்ஸோ டெக்ஸ்டோ ஏதாவது இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் ஏன்னு அடிச்சா 10 வரும். அதில் இந்த கவுண்ட் ஏல உள்ள கேபிட்டல் ஏ எல்லாமே ஆகினா இட்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் கவுண்டை மட்டும் போட்டால் யூ only get the numbers. That's very important. Once I think sometimes this might be used to count a என்ற விஷயம். The very important thing is countல they only count numbers. Text count பண்றதுல empty cell count பண்றதுல வேற ஒன்றும் count பண்ணல. Very important point. இதுலயும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிற்கிறது ஏபிஎன்டி. இந்த ஏபி எல்லாம் நீங்க கவுண்ட் அடிச்சா இந்த செல் கவுண்ட் ஆகாது. And then these tools also, these in Excel அவ்வளோக்கு யூஸ் ஆகாது. பட் சம்டைம்ஸ் they might ask steps. இந்த விஷயத்தை செய்யறதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஜஸ்ட் ஹேவ் a rough idea of the names. இந்த ஒவ்வொரு டூலையும் நேம்ஸை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பெருசாக டைம் this 14 and 15 is a little bit important. Increase the decimal places and decrease the decimal places. Let's look at that. And this for LibreOffice. Then we have decimal places. Percentages. Now this is also one relatively important part that's called
copying a formula, copying a function into multiple cells. இதுல தான் வரும் very important part, relative and absolute cell reference. Cell reference is very important thing. அதில் relative is very easy part. Absolute cell reference தான் மிச்சம் பேர் the Colombo part. Now we'll come to that. Copying a formula, okay. There's something called fill handle. இப்போ நாங்கள் எக்ஸலில் பார்க்கிறோம், நீங்கள் கண்டிப்பீங்க இன்னொரு ப்ளஸ் இருக்கு. எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைப் பண்ணி வச்சுன்னு, ஃபங்க்ஷன் இல்லை, நான் இதை எடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனும் டைப் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஈக்குவல் சம் A2 to C2 ஃபங்க்ஷன் டைப் பண்ணி என்கிட்ட கொடுத்தேன், சம் வந்து. இப்போ நான் அந்த செல்லுக்கு போனால் இந்த தொங்கல சின்ன ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்குமே, அந்த ஸ்கொயருக்கு மேலே என்னோட அரோ கொண்டு போய் வச்சேன், எனக்கு கர்சர் கொண்டு போய் வச்சேன், இப்படி ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் ஒன்று வரும். பாக்ஸில் பிளாக் கலர் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள்னு வரும். தட் இஸ் வாட் யூ கால் த ஃபில் ஹேண்டில். பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் கால்ட் ஃபில் ஹேண்டில். அந்த ஃபில் ஹேண்டில் அப்படி அந்த ஃபில் ஹேண்டில் அந்த பிளாக் கலர் கிராஸ் பிளாக் கலர் ப்ளஸ் appear ஆகல, கேன் யூஸ் யோர் லெஃப்ட், யூ கேன் லெஃப்ட் கிளிக், அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே கீழே இழுக்கணும். இப்போ நான் ஒரு செல் மட்டும் கீழே இழுக்கிறேன். கீழே இழுத்தா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இந்த ரேஞ்சிலேக்கு இந்த 3 நம்பரை கூட்டி இன்னைக்கு போட்டதே போல 40M 45M 60M 51 கூட்டி 159 போட்டது போல இதை அந்த ஃபார்முலா அப்படியே இந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி அப்படியே கீழே எடுத்தா வாட் இட் டஸ் இஸ், அடுத்த ரோலையும் அதே வேலை செய்யும். இந்த ரோலில் 3 நம்பர்ஸ் கூட்டி இன்னைக்கு போட்டது போல இந்த ரோலுக்கு 3 நம்பர்ஸும் கூட்டி இன்னைக்கு போடும். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் செல்ல நம்பர் ஒன்றும் இல்லை, செகண்ட் செல்ல 4 தேர்ட் செல்ல 45 45 கூட்டினா 49 காட்டுது. தட்ஸ் வாட் தட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஃபில் ஹேண்டில். அதே மாதிரி இந்த அவரேஜ் டைப் பண்ண அதுக்கும் ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி இழுத்து பார்க்க இப்படியே தொங்கலுக்கு போயிட்டு அந்த பிளாக் கலர் ப்ளஸ் வரணுமா, அதை அப்படியே இழுத்துட்டா எனக்கும் அதே வேலையை காட்டும். 4.45 கூட்டி 2 பிரிச்சா 24.5. அப்படியே இந்த this is count useful max and also fine. That is what you use the fill handle for. That is one small thing. Fill handle copy பண்ணதும் நார்மலா காப்பி பண்ணதும் two different things. That's also something I'll be very careful. இதை நான் சும்மா போய் எடுத்துட்டு இந்த செல்ல சும்மா போய் எடுத்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் செலக்ட், சும்மா அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே சும்மா இழுக்குது. Right. That also works the same way. All right. Control it. Even if you're copying the other way, it's just the will handle. Fine. Clear that out. Now we'll go to the next part, that is relative and absolute cell reference. That's a very important topic. Let's start with relative cell reference. Relative cell reference there's nothing really to start. It's just a simple thing. I'll start with a nice example. I'll open Excel and open another sheet, a full sheet. Charts running on. Fine.
We'll continue. I'll just type a few numbers. 2, 3, 4, and down and right 3, 4, 5, down and right 4, 5, 6. Yeah, nine cells, 9 numbers type in which you can find. Now, I'll start with writing a function here. Function write the function theory formula use equal. I'll write one more. 5, 6, 4. எனக்கு வந்து I'll start writing a formula. சொல்லும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுற ஒரு ஃபார்முலா உண்டு a1 plus b1. a1 இந்த 2m 3m கூட்டி போடணும் a1 plus b1. then இந்த 2 number 2m number 3m add பண்ணி இந்த e1 செல்ல போட்டு so equal a1 plus b1 போட்டு நான் enter click பண்ணா அதோட sum 2 plus 3 equals 5 ன்னு வரும் ஓர்டர் பண்ணிட்டேன் now அந்த fill handle யூஸ் பண்ணி fill handle என்ன செஞ்சேன் அந்த உங்களுக்கு அந்த செல்ல ஒர்க் போக்குல there's a small black color plus that will appear. That's what you call the fill handle. And the fill handle use பண்ணி அந்த fill handle click பண்ணி அப்படியே I move this box one box to the right. Move this cell one box to the right, one cell to the right. இப்படி move பண்ணா you get 7 here. What do you think happened? இதுல a1 plus b1 தான் அடிச்சேன். What happened when I move to the right? When I move to the right, what's happening is right go left go ஒரு excel sheetல போகல what is changing is the letters, no? மேல letters தான் change ஆகுது. நான் ஒரு பாக்ஸ் ரைட்டுக்கு போனா இந்த e வந்து f ஆகுது, இன்னொரு e வந்து f ஆகுது, அப்படியே இன்னொரு பாக்ஸ் போனா f வந்து g ஆகுது. ஸோ இஃப் யூ கோ ரைட் டு லெஃப்ட் வாட் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் த லெட்டர்ஸ், நோ நம்பர் வந்து அப்படியே இருக்கு. நம்ம இந்த செல்ல இருந்து இந்த செல் வந்து என்ன e5, e5 வந்து ரைட்டுக்கு போகல f5 ஆகுது, ரைட்டுக்கு போகல g5 ஆகுது. அதே மாதிரி திருப்பி லெஃப்ட்டுக்கு வந்தா f5, திருப்பி லெஃப்ட்டுக்கு போனா e5, திருப்பி லெஃப்ட்டுக்கு போனா d5. எல்லாம் எங்க போனாலும் நம்பர் 5 தான் நிற்கணும், பட் only the letter is changing. That is very important to note. So what's happening here is the letter is changing, no? When you go to the right, letter will increase by 1. E in the F arm, G in the H arm, F in the G arm. So what's happening here is also when I am copying to the right, அப்படியே right copy பண்ணக்குள்ள எனக்குள்ள A1 எனக்குள்ள B1 நான் ரைட்டுக்கு போற சுட்டி எனக்கு வந்தா அந்த A1 வந்து B1 ஆவி, B1 வந்து C1 ஆவி. Why? நான் ரைட் சைடுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போனேன், ரைட் சைடுக்கு போனா லெட்டர் வந்து ஒரு லெட்டரால கூடும். A1 ஆயிருந்தா B1 ஆகும், B1 ஆயிருந்தா C1 ஆகும், C1 இருந்தா D1 ஆகும். That is what's happening here. அப்போ B1ல என்னைக்கு B1 செல்ல என்ன நம்பர் இருக்கு, B1 செல்லைக்கு 3. அதே மாதிரி C1 செல்ல என்ன நம்பர் இருக்கு, C1 செல்லைக்கு 4. ஸோ இந்த B1 plus C1 அந்த 3 plus 4 வந்து 3 and 4 வந்து 3 plus 4 வந்து 7 தான் நான் சேர்க்குது. So that is how normal relative cell reference works. What you call relative cell reference. இதே பாக்ஸை திருப்பி இன்னொரு பாக்ஸ் அங்கே தூக்கினா சேம் திங் will happen. இங்க உள்ள B1 plus C1 வந்து இங்க மாறும் C1 plus D1. So that is one important point. That is the usual thing that happens with fill handle. The letters and numbers in the case letters change. That's what we call relative cell reference. அதே வேலை இப்போ நான் கீழே பார்க்கணும், எனக்கு A1 plus B1, இந்த A1 plus B1 அப்படியே நான் fill handle யூஸ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் கீழே இருக்கிறேன், pull it one box one cell downwards. Same thing happens, you get a different value. Why do you get a different value? It's the same case here. Only thing is left to right போகல உங்க letters மாறது போல, top to bottom போகல your numbers are changing, your row numbers are changing. 1 2 3 4 வந்து கீழே போகல numbers கூடுது, மேலே போகல numbers திருப்பி குறையுது. So in this case again, so since you're going up and down மேலே கீழே போற சுத்தி numbers தான் சேஞ்ச் ஆகும், இந்த 1 தான் சேஞ்ச் ஆகும், letters அப்படியே நிற்கும், A and B அப்படியே நிற்கும்.
So what happens is நான் அப்படியே இதை கீழே எடுத்துட்டா a1 plus b1 இருந்தது இங்க வந்தா a2 plus b2 ஆயிடுச்சு. ஏன் நான் 1லேருந்து 2க்கு வந்தோம்னா அப்படியே கீழே வந்தா நம்பர்ஸ் கூடும், மேலே போனால் நம்பர்ஸ் தான் குறையும். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் போகல லெட்டர்ஸ் தான் மாறும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இங்கே a1 b1 இருந்தது, a1 plus b1 இருந்தது, கீழே எடுத்தா a2 plus b2 மாறி. தட்ஸ் வாட் யூ கால் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ். தட் இஸ் ஃபேர்லி ஈஸி. அப்படியே இந்த 7 and 9 கீழே எடுத்தா தட்ஸ் ஆல்சோ get the same thing, get a3 plus b3. That's what we call relative cell reference. That is fine. That is not really a problem. Now we will talk about absolutes. Okay, yeah. Now see what will happen. Go to this thing. Now we study something called row absolute cell reference. Absolute cell reference has 3 types. One is row absolute, one is column absolute, one is just row and column absolute. I'm saying alright. We'll talk about each of these examples one by one. Because after that we have charts, and that's about it. And look at questions also. Number one is row absolute cell reference. Now in this, if I'll start with an example, what's happening here is, let's say நான் மேல என்ன டைப் பண்ணணும், மேல டைப் பண்ணணும் a1 plus b1 இருக்குண்ணா. ஓகே a1 plus b1 டைப் பண்ணேன். இங்கே நான் டைப் பண்ணேன் இங்கே a1 a7 தானே, a7 and b7. a7 and b7 டைப் பண்ணேன் plus equal a7 plus b7. b7 a7 plus b7 டைப் பண்ணி அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் பின்னுக்கு, இந்த 7க்கும் 7க்கும் பின்னுக்கு I'll use the symbol called dollar, the dollar symbol. The dollar symbol பாய்ச்சி just அந்த நம்பர்ஸ்க்கு முன்னுக்கு ரெண்டு டாலர்ஸ் போட்டுட்டு a$7 plus b$7 போட்டு என்டர் பண்ணுறேன். டாலர் போட்டுட்டால் ஒரு பெருசாக ஒரு சேஞ்சும் ஆகாது, இந்த செல்லில் ஒரு சேஞ்சும் ஆகாது. a7லையும் b7லையும் வைக்கிற நம்பர் ரெண்டையும் கூட்டி போடும். ஸோ டைப் என்டர், இந்த 2வும் இந்த 3யும் சேர்த்து you still can't see my screen. Fine, I'll continue from here. Okay. What I was talking about is row absolute cell reference. So do this again if you want some. Most of you might have missed what I said. What I did here, மேல என்ன செஞ்சேன்னா இந்த 2 and 3 ஆட் பண்றதுக்கு சும்மா a1 plus b1 போட்டேன்னா அதே மாதிரி எனக்கும் செய்யறேன். எனக்கு டைப் பண்ணி ஈக்குவல் எனக்கு a7 தானே, நம்பர் 2க்கு a7ல நம்பர் 3க்கு b7. ஸோ a7 plus b7 போட்டு செஞ்சா நார்மலாக அன்னைக்கு என்ன நினைச்சோ அதே தான் எனக்கு நடக்கும். a1 plus b1 எனக்கு a7 plus b7. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்டா, இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் பின்னுக்கு I'll do something, I'll make a small change. I'll enter the dollar symbol right before the two numbers, and numbers commonly I'll enter the dollar symbol and then I press enter. இன்னும் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கலனா the same output is there, same 5 is there. What happens, number 2 number 3 maddavi a7 b7 maddavi, you get 2 plus 3 equals 5. No changes, no.
Now I take this fill handle and move it right. Right to move panna, what's happening? This 5 becomes 7. No? What happened in the previous example? Previous example, நான் சொன்னேன் ரைட்டோ லெஃப்டோ மூவ் பண்ணக்குள்ள வாட் ஹேப்பன்ஸ் லெட்டர்ஸ் சேஞ்ச் லெட்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள இங்கனைக்கு A1 + B1 இருந்தது ரைட்டுக்கு போன ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணா லெட்டர் ஒன்று கூடி A1 வந்து B1 ஆகும் B1 வந்து C1 ஆகும் A1 becomes B1 B1 becomes C1. That's what happened in the normal relative cell reference. Here also here also what happened is um, it okay எனக்கு என்ன இருந்துச்சு $7 இருந்துச்சு $7 plus $B7 நான் இதை ரைட் சைடுக்கு இழுத்துட்டேனே ரைட் சைடுக்கு இழுத்துட்டா என்ன நடக்கும் since right and left move பண்ணக்குள்ள letters தானே சேஞ்ச் ஆகுது so what happens is இதே ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணக்குள்ள இந்த $7 இருக்கிற இந்த $7 plus $B7 becomes இந்த ஏக்கு பதிலா B and வரும் பிக்கு பதிலா C and வரும் so what happens is அங்க போய் பார்த்தா விளங்கும் $7 plus $B7 becomes $B7 plus C7. Why? Because you went right side, no? Right and left. Horizontally move பண்ணக்குள்ள கிடையா மூவ் பண்ணக்குள்ள உங்களோட what happens is only the letter change. So $7 plus $B7 becomes $7 plus $B7 plus C7. இப்போ B7லையும் இந்த C7லையும் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க B7லைக்கு வந்து நம்பர் 3. B7 plus C7. Okay. B7 என்னைக்கு நம்பர் 3 C7 plus C7 like is number 4. So 3 plus 2 becomes 7. That's fairly simple. Nothing really happened. No? Now we'll compare the next example. இதுல what I did is next after right எடுத்த போற இப்ப நான் கீழே எழுதுனேன். So இந்த இதை fill handle யூஸ் பண்ணி கீழே எழுக்கொள்ள எனக்குள்ள A1 plus B1 became since கீழே எழுக்கொள்ள numbers தானே சேஞ்ச் ஆகும் கீழே போக்குள்ள numbers தான் கூடும். So A1 plus B1 becomes கீழே எழுத்தா it becomes A2 plus B2. No? ஸோ எனக்கும் அதே செஞ்சு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் எப்படி கீழே எழுத்தா அதே நம்பர் 5 தான் காட்டுது எனக்கு நம்பர் 7 காட்டுது எனக்கு நம்பர் 5 காட்டுது டிலே அன்றைக்கு இந்த now there is a small difference. மேலே 7 வருது கீழே 5 வருது. The reason for the difference is this dollar symbol. டாலர் போட்ட சுட்டு தான் இன்னொரு வித்தியாசம் நடந்தது. இப்போ அப்போ அது என்ன எப்படி வித்தியாசம் நடந்தது? Now we'll check this. எனக்கு $7 plus $B7 டைப் பண்ணேன். நான் சொன்னேன் ஒரு செல் ஒரு ஃபார்முலா ஃபில் ஹேண்ட்ல யூஸ் பண்ணி மேலே கீழே இழுக்கல அப் அண்ட் டவுன் இழுக்கல வாட் சேஞ்சஸ் இஸ் த நம்பர்ஸ் கீழே இழுக்கல நம்பர்ஸ் கூடும் sorry for the thing start sharing again. Once again I'll start from here. What happens when you what happens when you use the fill handle and pull it down is நம்பர்ஸ் கூடும் எனக்கு மேலே கீழே போக்குள்ள நம்பர்ஸ் தானே கூடுது குறையுது
கீழே போகக்கூட நம்பர்ஸ் தான் கூடும். ஸோ ஐடியலி எனக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இந்த A1 + B1 இப்படி கீழே எழுத்தா A2 + B2 மாற்றினா 1 வந்து 2 ஆயிடும். அதே மாதிரி எனக்கு A$7 + B$7 இருக்குது. ஐடியலி அதை கீழே எழுத்தா என்ன வரணும் A$8 + B$8னா பட் எனக்கு 7 8 மாறல 7 அப்படியே 7ஆவே. ஸோ அது டாலர் டிட் இஸ் டாலரோட ஃபங்க்ஷன் டாலர் கொடுத்ததுக்கான காரணம் வந்து அந்த நம்பரை அப்படியே மாறாம வச்சுக்கொள்ளுது. மேல உள்ள 7 தான் கீழே கீழே மீக்கணும். இது அப்படியே 10 ரோ கீழே எழுதாலும் அந்த 7 நம்பரே தான் ஈக்கும். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த ரோ absolute cell reference. Main purpose of that dollar. That's what that dollar does. ஏன் அந்த டாலரை நாங்கள் போட்டும் போது அந்த நம்பருக்கு முந்தையனா சரியா நம்பருக்கு முன்னால தான் அந்த டாலர் சிம்பிளை போட்டோம். ஸோ நம்பருக்கு முன்னால அந்த டாலர் சிம்பிளை போட்டால் நம்பர் அந்த அந்த டாலருக்கு அப்புறம் டாலருக்கு புறவைக்கிற நம்பர் will never change. கீழே இருக்கல it will never change. So that's the point with row absolute cell reference. Now on the same concept I'll use it for column absolute cell reference. Now column absolute cell reference, what happens is the dollar will be before the letters. A க்கும் B க்கும் முன்னால தான் டாலர். Right here and right here. Now what I must say is this is just A7 plus B7. Dollar A7 plus dollar B7. A7 ல 2 இருக்குது, B7 ல 3 இருக்குது. 2 plus 3 becomes 5. Now I pull it down. Down கீழே இழுத்தா ideally numbers should increase. No? கீழே இழுத்தா எனக்கு 7 வருது. இந்த செல்ல என்ன இருக்குது? இந்த செல்ல we have dollar A7 plus dollar B7. Numbers, sorry, செல்ஸை கீழே இழுக்கல ஃபில் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி கீழே இழுக்கல நம்பர்ஸ் தான் மாறுமண்ணா. 6 கீழே போனால் 7 வந்து 8 ஆகும், 6 வந்து 7 ஆகும். எனக்கு டாலர் A7 + B7 டாலர் B7 இருக்கல அது கீழே எடுத்தா டாலர் B8 + டாலர் டாலர் A8 + டாலர் B8 வரும்ண்ணா. செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வருது. எக்ஸாக்ட் இந்த சேம் ஆன்சர் தான் எனக்கு டாலர் A7 + டாலர் B8 டாலர் A8 + டாலர் B8. கீழே கூட there has been a change. ஏன் நீங்க எனக்கு சேஞ்சும் நடக்குது. ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் சேஞ்சும் வரல. மேலேக்கு 7 தான் கீழே மென்ஷன். பட் ஹியர் மேலேக்கு 7 கீழே 8 ஆயிடுச்சு. The reason for that is I didn't put the dollar before the number. நம்பருக்கு முன்னாடி எனக்கு போடல டாலர். எனக்கு போடல. நான் லெட்டருக்கு முன்னாடி தான் டாலர் போடுறேன். நம்பருக்கு முன்னாடி டாலர் போடல. டாலர் போட்டால் அது கீழே மேலே கீழே இருக்கோல மாறும். டாலர் போடாட்டி மேலே கீழே இருக்கோல மாறும். டாலர் போட்டால் தான் இந்த நம்பர் மாறாது. So that's one point. எனக்கு டாலர் A8 + டாலர் B8 வந்து A8ல நம்பர் இருக்கு, A8 நம்பர் 3, B8ல நம்பர் 4. So 3 + 2 = 7. That's one point. Now இந்த ஃபில் ஹேண்டில் இருக்கிறத நான் ரைட்டுக்கு எடுத்து எடுத்தா you get the same answer. You get 5. But மேலே you get 7, no? Here you get 5. One difference, the main difference here is the same thing with row absolute cell reference. Row column all are the same. Only thing is you put the dollar before the row and dollar before the column in two different cases. In any case, it was A1 + B1. When I put it to the right, it became B1 + C1. No, the letters increased by 1. But in any case, before the letters, since I put a dollar, wherever I change, right to left to right to left to what happens is எனக்குள்ள A7 plus dollar A7 plus dollar B7 ரைட்டுக்கு போகல அதே தான் dollar A7 plus dollar B7. Why? Because I put the dollar before the letter. லெட்டருக்கு முந்தி டாலர் போட்டு சுட்டு லெட்டர் மாறாது. எனக்கு ஏண்டா இதில் ஏண்டா இதுலேயும் A தான், அதில் B என்றாலும் இதில் B தான், right? Always have the dollar before the letter. So that's one important point. That's what you call column absolute cell reference. For example, வந்து கேட்க மாட்டேன் column இந்த எப்படி இருக்கும் row இந்த எப்படி இருக்கும் சொல்லி இந்த அதோட விஷயத்தை கேட்க மாட்டேன். They'll just give you questions. So we'll come to the questions. Before coming to the questions, we'll refer this thing.
the absolute, sorry, row and column absolute sequence also. இதுல what happens is நம்பருக்கும் இதுக்கும் ரெண்டுக்கும் முன்னாடியும் நான் டாலரை போடுப்போம். ஸோ A7 plus B7க்கு நான் போட்டு போறேன் $A7 plus $B7. Sorry, $A $7 plus $B$7. Now இப்படி என்டர் பண்ணாலும் A7ல 2 இருக்குது, B7ல 3 இருக்குது, 2 ஆட் பண்ணா 5 வரும். இப்போ நான் அதை கீழே இழுக்கிறேன். கீழே இழுத்தா you get the same number. Why? What's the reason? எனக்கு ஏக்கு முன்னுக்கும் டாலர் போட்டிக்கு, especially S7க்கு வந்து டாலர் போட்டிக்கு, எனக்குள்ள 7க்கு வந்து டாலர் போட்டிக்கு. So when you're moving up and down, numbers then exchange on numbers. If you have dollars, even if you go down, it won't change. The same 7 then same something. So same cell A7 plus B7 you get the same answer. Same thing if you go to the right. Other time the answer comes. Check this and see what's the difference here. Ideally right to left move பண்ணக்குள்ள letters மாறும். But in this case நான் லெட்டருக்கு முந்தி ஒரு டாலர்னு போட்டேன். ஏக்கு முந்தி ஒரு டாலர், பிக்கு முந்தியும் ஒரு டாலர். டாலர் போட்டால் நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட் எங்கே மாற்றினாலும் அந்த லெட்டர்ஸ் மாறாது. அன்னைக்கு இந்த டாலர் ஏ தான் நீங்கள் நினைக்கிற டாலர் ஏ வாங்கி, அன்னைக்கு டாலர் பி தான் the same dollar B is right here. So there's no change. அப்படி change on variety, you get the same values. So that's one very important one. You come to the questions to understand this better. I'm going to waste too much time in this. That is basically the main thing with this thing. And there's one more point with regards to charts. I'll do one question and tell you how to do this, how to get the theory. Quickly come to a nice question, an O-level question. Ideally a nice part 2 question. We have to do some part 1 questions also. Part 2 this is 2024. Okay, decent 125. Um, this is a fairly decent. Check the previous one. This is a nice question if you want to try. Start reading this question. I'll quickly do this and go on database. The following spreadsheet segment shows some statistics of road accidents reported for 2018. 2018 நடந்த ஒரு accidents பற்றி ஒரு கொஞ்சம் statistics தரவுகள் தான் தந்திருக்காம ஒரு table. Type of accident: fatal, minor, critical, and damages. Vehicle type is motorcycles, lorry, dual purpose vehicles, private buses, three-wheelers, SLTV buses, motor cars, cycle. ஒவ்வொன்றுக்கும் the numbers enter. That's one thing. Then total accidents in lowest value critical, highest value fine. We start reading the question. First question is write down the correct formula in the form of function. In the form of function in the format அப்படியே answer எழுதுவோம். That should be entered in cell B13. Cell B13, where cell B13? B13 is right here. B13 is right here. 2805 in number on the cell தான் B13. Okay.
அந்த நம்பர் வரதுக்கு நீங்க என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனை போடணும்னு தான் கேட்குறாங்க. That should be entered in cell B13 to find the total number of vehicles involved in fatal accidents. Fatal accidents in the fatal, like fatal. Zoom it out further. These are all the fatal accidents. இந்த fatal accidents total தான் நீங்க எனக்கு இந்த B13 செல்ல கொண்டு வந்து போடணும். So what should you do? எனக்கு ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போடல. ஸோ உங்களுக்கு தேவைண்டா நான் இந்த நம்பர்ஸை டக்குனு டைப் பண்ணி விட்டாலும் பரவாயில்ல. சும்மா நம்பர் ரெண்டு நம்பர்ஸும் போடணும். 1227 போட்டு இப்படி போட்டு இப்படி ரெண்டு நம்பர்ஸும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். அதோட டோட்டலாக நான் இந்த செல்லை எடுக்கணும். அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன், ஈக்குவல் போட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒரு நம்பர் செட் ஒன்று டோட்டல் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் சம் என்ன எவரேஜோ கவுண்டோ மின்னோ இந்த மேக்ஸோ பாய்க்கலாது. ஸோ ஈக்குவல் சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணதுக்கு நான் டைப் பண்ணேன் இந்த செல் ரேஞ்ச் இந்த செல் 1227 வந்து H5ல தானே. அப்போ ஈக்குவல் சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கேபிட்டல் H5 கோலன் கடைசி செல் வந்து 65 இன் H10. ஸோ H5 to H10 இந்த போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டா என்டர் பண்ணிவிட்டா எல்லாத்துலேயும் டோட்டல் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சேம் திங் கேன் டூ தே ஆல்சோ. எனக்கு இந்த 1227 is in B4, 42 is in B11. So the answer for that should be B4 and B11. So equals, answer should be equal sum bracket B4 colon B10. Since those are not the numbers, B4 to B10 is somewhere here. No? That should be your answer for the question in the exam. Fine. Now quickly go to the next one. Assume that the formula entered into B13 is copied to the cell range C13 to E13. Write down the formula displayed in cell D13. இங்கே particular formula B13 2805 நம்பர் அந்த இதில் particular formulaவை C13 to E13க்கு அப்படியே காப்பி பண்ணுறாங்க. காப்பி பண்ணுறேன்னா என்ன சொல்கிறேன், காப்பி பண்ணுறேன்னா என்ன செய்கிறாங்க, காப்பி பண்ணுறேன்னா என்ன செய்கிறாங்க ஷோ இந்த எக்ஸல் எனக்கு அந்த ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ரைட் சைடுக்கு வந்து இழுத்திக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 3 ரோக்கு இழுத்திக்கிறாங்க. அதான் செஞ்சுக்கிறாங்க அந்த காப்பி பண்ணுறேன் சார். எனக்கு எனக்கு வந்தால் ஒரு ஃபில் ஹேண்ட்லன்னு காட்டும். எனக்கு ஒரு காட்டுனா செலக்ட் பண்ணி காட்டினா எனக்கு ஒரு ஃபில் ஹேண்ட்லன்னு காட்டும். அந்த ஃபில் ஹேண்டில் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி இந்த 4 செல்லுக்கும் இழுத்திக்கிறேன். அப்படி இழுத்தா ரைட் டவுன் த ஃபார்முலா டிஸ்பிளேட் இன் செல் D13. D13ல என்ன ஃபார்முலா காட்டணும்னு கேட்குறேன். D13 அங்கே D13 is critical total actions 8236ல என்ன காட்ட முடியும் கேட்குறாங்க. இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன், if I put it to the right and left move பண்ணக்குள்ள what is changing, numbers or letters? It's usually letters, no? Right and left move பண்ணக்குள்ள letters தான் மாறும். ஸோ எனக்கு என்ன ஃபார்முலா போட்டோம், எனக்கு போட்டது நாங்கள் B4 to B10 ஏன்னா. ஸோ அதே அந்த ஃபார்முலா அப்படியே ரைட் சைடுக்கு 2 செல்ஸ் மூவ் பண்ணக்குள்ள 2 லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும்ண்ணா. ஸோ பிஎன் இருக்கிறது வந்து பிசி போய்த்து டி ஆகும். அதே மாதிரி B10க்கு வந்து பிசி அப்படியே டி ஆகி D10 ஆகும். ஸோ D4 to D10 ஆகும். இதை வேண்டாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் D4 to D10 அதே மாதிரி இதை பார்த்தா C4 to C10 நம்ம தொங்கலுக்கு போனால் E4 to E10 That is what happens when you pull to the right or left. Only the letter changes. Number will never change. So the answer for this should be D4 to equal sum D4 to D11. That's one.
Good question. Write down the formula in the form of function cell 1 to cell 3 again. Function formula that should be entered in cell D14 to get the lowest value record for critical accidents. Lowest value for critical, that's in D3, no? D14. Lowest value in our function should be equal min, no? Minimum, the lowest value. So what you have to do is, that's also simple, equal min. Critical accidents can lowest value. Critical accidents in the 3500 D column critical accidents. அது ஆக குறைஞ்ச வேல்யூ தான் எடுக்கும். ஆக குறைஞ்ச வேல்யூ கண்ணால் பார்க்கல எவ்வளோ, ஏன்னா 71 தான் ஆக குறைஞ்ச வேல்யூ. ஸோ அந்த 71 தான் நீங்கள் இன்னைக்கு வரணும். இப்படி வரத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் ஈக்குவல். I'll write the answer if you want to. Equal min open bracket. You have to go and check the cell range. Cell range வந்து இன்னைக்கு 3582ல இருந்து 71 வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி அதில் லோஸ்ட் தான் நீங்கள் இன்னைக்கு வரணும். 3582 is D4, 71 is D11. So equal min D4 to D11. Go to Excel, equal min D4 to D11. You get in the question of 5 வருது. அங்கே போய் அந்த எக்ஸல் ஷீட் அப்படியே டைப் பண்ணிங்கன்னா 71 ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து விழுந்து. The same thing for next question also. இதில் highest number எடுக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கேட்குறான். ஃபார்முலா கேட்கல, they asking only for the cell range. Cell range ஓட கேட்குறாங்கன்னா என்ன செல் ரேஞ்சில் பார்க்கணும்னு மட்டும் கேட்குறான். ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆல் ஆக்சிடென்ட்ஸ், எல்லா ஆக்சிடென்ட்ஸ்லையும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ அந்த ஃபுல் செல் ரேஞ்சும் பிடிக்கும். இந்த உள்ள எல்லா செல்ஸையும் பிடிக்கும். ஸோ all the way from this cell is B4. B4ல இருந்து ஆக கீழே உள்ள கடைசி செல் வரைக்கும் 62 வந்து E11. So B4 to E11, all these cell range கேட்டாங்கன்னா your answer should be B4 to E11. That's the answer. Cell range தானே கேட்குறாங்க, வேற ஒன்றும் கேட்கல. So that's it. If they ask for the function, you can write equal max, no? Highest value தானே கேட்குறாங்க. So equal max input, you can do that. Now this is one very important part. Question E. Write down the most suitable chart type available in spreadsheet software from the given list of charts for the following. Most suitable charts கேட்குறாங்க. To show comparisons of the types of accidents involving each vehicle type in the same graph. ஒரே கிராஃப்ல ஒரே கிராஃப்ல எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ்லையும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸையும் ஒரே கிராஃப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எது நல்லவன்னு கேட்குறாங்க. வாட் ஷுட் பி தி ஆன்சர்? ஐடியலி எனக்கு 2 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் நடக்குதுன்னா, எல்லா ஆக்சிடென்ட்ஸையும் ஃபேட்டல் மைனர் கிரிட்டிக்கல் டேமேஜஸ் 4 ஆக்சிடென்ட்ஸ் 4 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. எவ்வளோ அடிப்பட்டிக்கிறது அந்த அடிப்படையில் 4ஆக பிரிக்கிறாங்க. ஃபேட்டல் மைனர் கிரிட்டிக்கல் டேமேஜஸ். அதே மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸை வாகனத்தை இதை வச்சும் பிரிக்கிறாங்கண்ணா. மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடென்ட், லாரி ஆக்சிடென்ட், டுவல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள், பிரைவேட் பஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அப்படி 2 டிஃப்ரெண்ட் வேஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணக்கூட one thing you have to immediately understand is pie charts will never work in such instances. You never go to pie charts. You have 2 different classifications, 2 different criterion by which they are dividing. ரெண்டு அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்களா, பை சார்ட்ஸ் ஒரு நானும் யூஸ் பண்ணுறேன். Usually the best option is bar chart or bar column chart. Both are the same. Bar is when it's vertical, column is when it's horizontal. Sorry, column is when it's vertical, bar is when it's horizontal. Bar chart is usually the best option when you have 2 different classifications or 2 different ways in which they are dividing. And also, so அந்த மாதிரி நேரத்தில் pi is never your answer. Area and scatter are usually
They're just general graphs. A level, O level, it's not really useful. Usually bar pi and there's another graph called line. எனக்கு line and option இல்ல சுத்தி, since pi is definitely wrong. Scatter and area just irrelevant. Scatter and the once in a while you might later வர chance இருக்கு. Graphs graph open மேத்ஸ்ல குவாட்ரட்டிக் இது படிச்ச பாடல்கெல்லாம் வரைவுகள் வரைவீங்க கிராஃப்ஸ் ட்ரா பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ்கள் கம்ப்யூட்டர்ல செய்யணும் விட யூ கேன் டூ ஸ்கேட்டர் கிராஃப்ஸ் other than that scatter பெருசா யூஸ் பண்றதில்ல. So here since I said that there are two different classifications. One is the type of accident, one is the vehicle type. Vehicle type அப்படி ரெண்டா பிரிக்கூட you should never use pi, so the answer should be bar here. For the second type, to show the number of fatal accidents for each vehicle type. ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் டைப்லையும் number of fatal accidents. எனக்கு இது only that's very important. In this case, fatal accidents மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த அந்த அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்கல்ல, ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க. ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளாக பிரிக்கிறாங்க. அந்த வெஹிக்கிள் டைப்ல மட்டும்தான் வச்சு பிரிக்கிறாங்க. Type of accident, fatal accident, minor accident, critical accident, damages, essentially type பிரிக்காம vehicle type மட்டும் வச்சு பிரிக்கிறாங்க. So there's only one classification, one criterion. ஒரு வகையாக தான் பிரிக்கிறாங்க, ஒரு அடிப்படையாக தான் பிரிக்கிறாங்க. வாகனத்தை அடிப்படையை வச்சு தான் இந்த பிரிக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு அடிப்படையை வச்சு பிரிக்கல, the best answer is usually pie graph. That's how you do this question. And I'll also tell about line graphs. Line graphs is when it's usually it's better for graphs with time. சொல்லுவோமே இதே எக்ஸாம்பிள் தரேன், இதே ஆக்சிடென்ட் எக்ஸாம்பிள். இதில் இன்னொரு கொஸ்டினில் வருது வெஹிக்கல் டைப் இன்புட், இந்த எல்லா வெஹிக்கிளையும் தந்துட்டு எனக்கு டைப் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் தராமல் இயர் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு இயர் தந்திக்கிறாங்க. 2010, 2011, 2012, 2013 4 இயர் தந்திக்கிறாங்க. 4 இயர்லையும் ஒவ்வொரு வாகனத்துலையும் நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு அது டைமோட சேஞ்ச் ஆகிற விஷயமே. 2010க்கு இப்படி, 2011க்கு இப்படி, 2012க்கு இத்தனை, அப்படியே ஒவ்வொரு வருஷமா கூடி குறைய ஒரு நம்பர் சுற்றி அப்படி வருஷம் சரி, மாதம் சரி, நாள் சரி, டே பை டேயோ மந்த் பை மந்தோ இயர் பை சேஞ்ச் ஆகிற ஒரு விஷயம் வந்துச்சுல, whatever to do with time, you should usually go for line graphs over bar or column chart. Bar column and line random coming, usually it's better to go for line charts. That's one important thing. If I have time, I can go to the questions also. Since I don't have time, I can move to the next chapter also. So if you have any doubts, you can put a message in the group and contact. I'll now start going to the next chapter. Too much time on this. If you have any questions, you can send them to yeah, of course, database. As I said, database is also a type of software, no? Type of application software. So database has a few important things. Starting நிறைய தியரி டேட்டாபேஸ் சாப்டர்ல தியரி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. those also are very important, especially in the part 1 questionல, part 2 questionsல first big questions நிறைய sub questions 10 sub questions இருக்கு. அதுலயும் there's a high chance that they'll ask one of these small theory point questions. Advantage of database, so advantage of electronic database ಅಂತಂದ್ರೆ you should be able to write
And I'll continue. These are the small theory points and the small சின்ன points பாடமாக்கி லேசாக எடுக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் இந்த வார கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டமில் just make a small note and memorize. More efficient in retrieving information. And answers எழுதுக்குள்ள சும்மா அந்த லேசி சிம்பிள் ஆன்சர் எழுதாம use the proper answer. some பேர் lazy and the more efficient, more accurate, more safe, more this, more that ன்னு சொல்லி இந்த சிம்பிளா எழுத போனா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆன்சர் எழுதாட்டி மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. எங்க நேம் மோ எஃபிஷியன்ட்னு மட்டும் போட்டா யூஸ்வலி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் போக சான்ஸ் இருக்கு. மோ எஃபிஷியன்ட் இன் வாட்? மோ எஃபிஷியன்ட் இன் ரிட்ரீவிங் இன்ஃபர்மேஷன். You're very careful when writing all these answers. Easy to obtain copies, smaller physical space, data analysis can be carried out efficiently, data can be shared, and independence of data. And those are advantages. Those are benefits and advantages of databases and electronic data. Another very important point is features of a database. Number one, that's a very important one. That's called minimal data redundancy. Data redundancy ஆக குறைவாம் ஒரு proper database உள்ள data redundancy is very minimal. What is data redundancy? Data redundancy the definition is mentioned right below. The same data is stored in several tables. This is called data redundancy. Okay, let's look at a few examples. One example. Look at this. ஒரே விஷயம் same data is stored in several tables. ஒரே விஷயத்தை நிறைய tables ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா you call that data redundancy. So ஒழுங்கான ஒரு database data redundancy should be minimal. Let's look at an example for data redundancy. இது பாருங்க, ஒரு admission table ஒரு டேபிளுக்கு student number, name, date of birth, date of admission, name of the guardian. Okay, அடுத்த டேபிள்ல library table நிக்குது. Here you have student name, name of the book, borrowed date and return date. எனக்கு ஒரு இந்த ஃபிரோஜா லாய் ரஃபீக் என்ற பேர்ல லாயை வெட்டிக்கிறாங்க. எத்தனையோ இடத்துல லாய்னு வெட்டிக்கிறாங்க. That is one problem you get if you have data redundancy. சரியான பெர்ஃபெக்ட் மெத்தட் என்ன? ஃபிரோஜா லாய் ரஃபீக் என்ற பேர் வந்து இந்த அட்மிஷன் டேபிள்ல மட்டும் எனக்கு வச்சுட்டு ஒரே ஒரு இடத்துக்கு தான் அவட பேர் இருக்குது. எனக்கு இந்த லைப்ரரி டேபிள் என்ன செய்யலாம்? ஃபிரோஜா லாய் ரஃபீக் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்று ஃபுல்லா ஒன்று போடாம ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் என்று போட்டு ஃபிரோஜா லாய் ரஃபீக் நம்பரை மட்டும் எனக்கு போட்டா there is no problem. ஏன் வேற ஒரு நாள் என்ன எழுதிக்கிட்டா ஃபிரோஜா லாய் ரஃபீக் வந்து அவரோட பேர்ல இருந்து லாயே வெட்டிக்கிறான், பேரை மாத்திக்கிறான். பேரை மாத்தினா டேட்டா பேஸ்ல எத்தனையோ எடுத்துட்டு பேரை மாத்தணும். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 2 புக் எடுத்துக்கலாம், லைப்ரரிக்கு போயிட்டு 2 புக் தான் எடுத்துக்கலாம். 2 புக் எடுத்துட்டு 2 தான் மாத்தணும். எல்லாமே ஒரு 100 புக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு 5 வருஷத்துக்கு 100 புக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். 100 இடத்துக்கும் போய் லாயின்னு வெட்டி இருக்கணும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ ஹேவ் டேட்டா redundancy இப்படி நிறைய இடத்துல இருக்கல சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும். டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணும், ரிசோர்ஸையும் வேஸ்ட் பண்ணும், எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஷுட் ஹேவ் மினிமல் டேட்டா redundancy. அதை செய்யறதுக்கு இந்த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஒரே ஒரு டேபிள்ல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் அவரோட பேரை போட்டுட்டு அவருக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்று கொடுப்போம். ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் உண்டோ என்ன சரி அட்மிஷன் நம்பர் உண்டோ நம்பர் ஒன்று கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லா இடம் லைப்ரரி டேபிளோ எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிளோ சரி கிளப் டேபிளோ எந்த டேபிளையும் அவரோட பேரை பாய்க்காம அவர் கொடுத்த கோடை பாய்ப்போம். அந்த கோட் மாறாது. கோட கண்ட பாய் மாத்தே மேல அந்த எங்களுக்கு மாத்தே மேல அவரோட கோடு என்னவோ அந்த கோடை மட்டும் எனக்கு போட்டுட்டு அவரோட பேரை எல்லா இடம் மாத்திக்கிட்டே தேவை. You only have to change in one place. So that is what we call that is இப்படி ரிப்பீட் நிறைய இடத்துல ஒரே விஷயம் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சொல்றது வந்து டேட்டா redundancy. ஃபிரோசா இந்த எத்தனையோ இடத்துல ரிப்பீட் ஆகினா call that data redundancy. So in a proper database, data redundancy should be minimal. The repeat ஆகிறது ஆக குறைவா இருக்கணும். So that is one point. That is the main point here. And then that others you can just refer data consistency, increases efficiency, increases accuracy, increases validity, and then security. Security there are a few methods. One is encryption, one is
using passwords and all that. There are a few methods to secure your database. So all these 6 points are, I think they are, yeah, it was six, no? I think, yeah, these 6 points are what you get under characteristics or features of a database. You have security, you have increased validity, increased accuracy, increased efficiency, data consistency, and most importantly, minimal data redundancy. That's a very important point. These are features of a database. Features and the advantages input கொடுத்துக்கலாம். Those two are two separate things. The points are note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Let me get 10 questions. This is a nice table comparing electronic and manual databases. You might get these things also. I have seen in a part 2 question, first question, they'll ask you to write the differences between manual and electronic databases. Just note these things down. This is the basic differences. More and less section. Very hard to change data, easy to change data, hard to find data, very easy to find data, this and that. Hard to analyze, easy to analyze. That's the basic. basic. Sorry, there was a call. Fine, we'll continue. And then we were at relational database. No? There are a few definitions to note down. Simple definitions. I've seen this in a part 1 MCQ question also. So very careful with the exact definition. A collection of fields related to one person or object is called a record. Collection of records is called a data table, and a collection of related tables is called a relational database. What this says is, ஒரு பர்சனுக்கு collection of fields related to one person is called a record. நீங்க சொல்லுவேன் மனோஜ் தயரத்ன இருக்கும், அவரோட ஷோட் நம்பர் 100, அவரோட நேம் மனோஜ் தயரத்ன, அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் 2/9/2008, our date of admission இல்ல guardian's name is G தயரத்ன. அவரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வர அந்த ஃபுல் ரோக் தான் சொல்றேன் ஒரு ரெக்கார்டு. ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் பர்சன் இஸ் கால்ட் அ ரெக்கார்ட். அந்த ஃபுல் கலெக்ஷனுக்கு சொல்ல ஒரு ரெக்கார்டு. சேம் திங் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் டேட்டா டேபிள். இந்த ஒரு லைன் வந்து ஒரு ரெக்கார்டுனா, ஸோ அப்படியே எல்லா நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் சேர்த்து எடுத்தா அதுக்கு சொல்றது ஒரு டேபிள். இந்த ஃபுல் திங் இஸ் அ டேபிள், கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் therefore it's a table. And same way a collection of related tables, இந்த டேபிளையும் அடுத்த டேபிள் என்ன சேர்த்தா இதெல்லாம் சேர்த்து யூ கால் தட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். வை ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்? பிகாஸ் தே ஆர் ரிலேட்டட். எங்க ரிலேட்டட் ஆகி இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர்ன்ற காலத்தை பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் நம்பர்னு காலம் 2 இடத்துலையும் வைக்கலாம். இங்குள்ள ஸ்டூடெண்ட் நம்பரை தான் இங்கேயும் பாதிச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன். That's why they call it relational database. When we talk about what kind of different types of relation, now we come to something very important that's called primary key. Primary key is a column or a combination of columns which enables to identify a record uniquely. Is called a primary key. ஒரு record uniquely identify பண்ணணும். Record என்ன? Record என்ன ஒரு லைன் என்ன? ஒரு டேபிள் உள்ள ஒரு லைனுக்கு தான் சொல்லி ஒரு ரெக்கார்டு. அந்த ரெக்கார்டு ஒரு ரெக்கார்டை யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பாய்க்கிற ஃபீல்டுக்கு தான் சொல்கிறேன் ப்ரைமரி கீ. எங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் ஒவ்வொருத்தரையும் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னதை யூஸ் பண்ணுவோம்?
பொதுவாக யூஸ் பண்ணுறது நேஷனல் ஐடென்டி கார்டு, என்ஐசி கார்டு. இப்போ ஸ்ரீலங்கா எடுத்தால் என்ஐசி கார்டு. ஒரு ஸ்கூல் எடுத்தால் ஸ்கூல்லைக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பாய்ப்போம், அவனோட அட்மிஷன் நம்பர் இல்லாட்டி புது அட்மிஷன் நம்பர் தான் பாய்க்குது. those are what you call primary key. Now in this question, in this example, உங்களோட டேபிளை பார்த்தா இங்க ஒரு புக் டேபிள் இருக்குன்னா டைட்டில், ஆத்தர்ஸ் நேம், பிரைஸ் ஆஃப் புக், நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் அண்ட் அக்சஷன் நம்பர். இந்த அக்சஷன் நம்பர் பாருங்க, ஒரு நம்பர் ஒருத்தருக்கும் ரிப்பீட் ஆகுது இல்லைன்னா 2131, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37. The it never repeats, no. So that two, all of them are separate individual, no, separate numbers. The same number will never repeat. It's not repeating. In that case, you can consider that to be a primary key. Just like for a person, இந்த ஒரு பர்சனுக்கு ரெண்டு ஐடென்டி கார்டு, ரெண்டு நம்பர் ஈக்குவல, one person can have only one NIC number. So if it's something that is unique for one person and if that person has only one, எனக்கு ஒரே ஒரு NIC நம்பர் தான் இருக்கணும். So that is so therefore I can ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபுல் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள எல்லா ஆக்கள் பேரையும் போட்டு ஒரு டேபிள் அடிச்சா, டேட்டா பேஸ் டேபிள் அடிச்சா, அதில் பிரைமரி கீ ஷுட் பி நேஷனல் ஐடென்டி கார்டு நம்பர். ஏன் அது எல்லாருக்கும் தனியாக யூனிக்காக உள்ள ஒரு நம்பர். அந்த நம்பரை வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தட் பர்சன். ஸோ இதுலேயும் இந்த அக்சஷன் நம்பரை வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த டைட்டில் ஒரு ஆத்தர்ஸ் நேம், ப்ரைஸ், நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் வித் த அக்சஷன் நம்பர். That's why you can make that the primary key. That's the main thing. There are a few options, conditions also for primary key. Primary key should not be empty. That means இதில் ஒரு புக்கும் இருக்கல, ஒரு அக்சஷன் நம்பர் இல்லாமல் ஒரு புக்கும் இருக்கல. அண்ட் அந்த புக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு விஷயமே அந்த அக்சஷன் நம்பர் தான். ஸோ ஹேவிங் அ பிரைமரி கீ இஸ் கம்பல்சரி. எம்டி ஆகிக்கலாம், அக்சஷன் நம்பர் இல்லாமல் ஒரு புக் ஈக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நோ டூப்ளிகேட். அதான் சொன்னேன், யூ கான்ட் ஹேவ் த சேம் வேல்யூ. ஒரே நம்பர் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகாது. எல்லா புக்ஸுக்கும் செப்பரேட் அக்சஷன் நம்பர் இருக்கும். ரெண்டு புக்ஸுக்கு ஒரே நம்பர் இருக்க மேலே ஒருத்தருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்க மேலே. தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ தட்ஸ் பிரைமரி கீ. And here there is a different type of primary key called composite primary key. அதில் ஒரு ஃபீல்டை மட்டும் பார்க்காம you combine two fields and make it a primary key. இதில் 2013 2014 ஸ்போர்ட்ஸில் கிரிக்கெட், வாலிபால், ஃபுட்பால். இப்போ இயர் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா 2013 மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது. அப்படி ரிப்பீட் ஆகிடுச்சுட்டா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த யூ கேன் மேக் இட் பிரைமரி கீ. இயர் 2014 திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இயரை பிரைமரி கீ ஆக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸை பார்த்தா ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் கிரிக்கெட் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகி, வாலிபால் ஆல்சோ 2 times, ஃபுட்பால் ஆல்சோ 2 times. யூ கேன் மேக் ஸ்போர்ட் பிரைமரி கீ ஆல்சோ. What you can make a primary key is year plus sport. The year and sport சேர்த்து ஒரு பிரைமரி கீயாக எழுதணும். 2013 கிரிக்கெட், 2013 கிரிக்கெட் எங்கே சார் ரிப்பீட் ஆகிக்க இல்லை. 2014 கிரிக்கெட் மீக்கி 2013 football, 2013 volleyball and make 2013 cricket and a combination has not been repeated. You can same way 2013 football and repeat ஆயிடும், 2013 volleyball repeat ஆயிடும். ஸோ இந்த ரெண்டு காலமையும் கம்பைன் பண்ணி எடுத்தா that each of these values do not repeat, no. Each of these values unique, are unique. 2013 cricket another unique, 2013 cricket and வேற ஒரு வேல்யூ எங்கேயும் இல்லை. So you can take these two columns, combine them to make a composite primary key. If I have only one column, ஒரே ஒரு column தான் நிற்கிறதா சும்மா primary key சொல்லுவோம். ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு columns சேர்த்து எடுத்தா we call that composite primary key. That's one important point. Ideally we can look at a few questions. This is something called foreign key also. Foreign key is when you use the primary key of another table of one table to another. In the table registration number is the primary key. Primary key means what? Primary key is the key that is used to uniquely identify each record. ஒருத்தர் தனித்தனி ஐடென்டிஃபை பண்ணது யூஸ் பண்ண கீ தான் பிரைமரி கீ. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் உள்ள பிரைமரி கீயை, ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் பிரைமரி கீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்,
அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபாரின் ஒரு ஒரு காலமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வேறொரு டேபிளில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒரு காலம் சப்ஜெக்ட் டேபிளில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஸோ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இங்கே இந்த ப்ரைமரிக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை தான் தூக்கி அப்படியே இங்கே கொண்டாந்து சப்ஜெக்ட் டேபிளில் ஒரு காலமாக போட்டிக்கலாம். அப்படி ஒரு அங்கே ஒரு வேறொரு டேபிளில் ப்ரைமரிக்கு அழைக்கிற ஒரு காலமை தூக்கி இன்னொரு டேபிளில் ஒரு காலமாக போட்டால் அந்த காலம் யூ கால் இட் ஃபாரின் கீ. அந்த புதுசாக தூக்கி போட்ட காலத்துக்கு கொடுக்குற பேர் வந்து ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் என்ன ஃபாரின் வேர்ட் மீனிங் என்ன? ஃபாரின் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரம் சம்வேர் எல்ஸ், நோ, not from your place, it's somewhere else. So that's what you call foreign key. Nothing big. There are a few conditions here also. Just like I said here, foreign key ஆயிக்கிறது that field, that registration number field should be a primary key in the other table. இங்க உள்ள நேம் வந்து இங்க ஒரு இந்த primary key இல்லை. ஏன் நேம் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே பேர் இருக்கு. ஸோ நேமை வச்சு ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இங்க உள்ள நேம் என்ற காலத்தை நான் தூக்கி இன்னைக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருக்கு பதிலாக நேம் என்று போட்டிருந்தேன். In that case, you can't call this a foreign key. Why? அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் நேம் வந்து ஒரு ப்ரைமரி கீ இல்லை. நேம் வந்து சும்மா ஒரு காலம். சும்மா ஒரு காலத்தை தூக்கி இங்கே போட்டால் யூ கான் கால் இட் ஃபாரின் கீ. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டேபிளில் அது ப்ரைமரி கீயாக ஆயிக்கும். அது ப்ரைமரி கீயை தான் எடுத்து இங்கே போடணும். only then will it become a foreign key. That is one important point. Can run through this. There are different types of data types. One is numeric. Numeric ரெண்டு டைப்புக்கு integer and real. Integer means just whole numbers, counting numbers. Real floating point. Real is what you call decimal numbers. Decimal numbers and point போட்டு சின்னதாக வர numbers தான் decimal numbers. Those numbers you call them real. Normal counting numbers you call them integers. அது ரெண்டும் சேர்த்து you call it numeric. There are different data types. Programming படிக்கோள் you might have seen Pascal data types. Over data types real, boolean. Same with database. So there are different data types. One is numeric now the numbers. One is text. Text means numbers and text varum as long as main condition for text is you have to have letters or some symbols. Letter symbols oda number irundhalum it is still a text. Number mattum irundha mattum da it becomes a numeric. But there are a few exceptions also. One exception is this. Now ID card numbers முந்தி அடிக்கிற ஐடி கார்டில் ஒரு லெட்டர் ஒன்று. ஸோ அந்த லெட்டர் ஒன்று தான் இட் பிகம்ஸ் டெக்ஸ்ட். எங்கள் சைடு ஒரு லெட்டர் ஒன்று தான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெக்ஸ்ட் ஆயிடும். ஆனால் இப்போ வர என்ஐசி கார்டில் டெக்ஸ்ட் நம்பர் இல்லை, டெக்ஸ்ட் இல்லைண்ணா, இட்ஸ் ஃபுல்லி நம்பர் தானே. அப்போ அந்த நம்பர் அப்படி ஒரு நம்பர் வந்து அது டேட்டா டைப் என்னன்னு பொதுவாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதில் ஃபுல்லாக நம்பர் தான் நீக்கி அதை நியூமரிக்காக அடிக்கலும் டெக்ஸ்டாக எடுக்க தேவையில்லைன்னு சில சொல்லுவாங்க. So the main difference, main way to divide the data into text and numeric is you have to check whether they are used for calculation. That's one rule I use. Numeric என்ன பொதுவாக நியூமரிக்ல வர டேட்டா டைப்ஸ் நீங்கள் பொதுவாக கேல்குலேஷன்ஸ் சொல்லுவோமே. இது கேல்குலேஷன்ஸ் பார்ப்போம் சொல்லுவோமே. ஒரு டேட்டா பேஸில் எத்தனையோ ஐட்டம்ல ப்ரைஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரைஸஸ் சில நேரம் டோட்டல் ப்ரைஸோ ஆவரேஜ் ப்ரைஸோ என்ன சரி இந்த கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா கேல்குலேஷன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஒரு 10,000 ப்ரைஸுக்கு அந்த 10,000 ப்ரைஸ்லேயும் ஆவரேஜ் ஒன்று சரி டோட்டலில் சரி என்ன சரி கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட்டுவீங்கன்னா அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸில் யூ யூஸ்வலி மேக் இட் நியூமரிக். இன்டிஜர் ஆர் ரியல், இட்ஸ் அ நியூமரிக். பட் சொல்லுவோமே ஃபோன் நம்பர் சரி, ஐடி கார்டு நம்பர் சரி, அதுலேயும் எல்லா நம்பர்ஸ் தான் நீக்கி. பட் ஃபோன் நம்பரை வச்சு அந்த ஐடி கார்டு நம்பரை வச்சு நாங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறது இல்லைண்ணா. சொல்லுமே உங்களோட ஐடி கார்டு நம்பரை வச்சுக்கொண்டு கூட்டுறது, கழித்தது, பெருக்கிறது, பிரிக்கிறதுமா என்ன சார் கேல்குலேஷன் செய்ய போகிறது இல்லை. இஃப் யூ டோன்ட் டூ கேல்குலேஷன்ஸ் யூ யூஸ்வலி புட் இட் ஆன் டெக்ஸ்ட். பட் ஃபோன் நம்பரை வச்சு நோ ஒன் ஹேஸ் டு டூ எனி கேல்குலேஷன்ஸ். அதை கூட்டி காய்ச்சி கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சேர்த்து பண்ணணும் இல்லை. In that case, it usually is text. That is
That is a small general rule you can use. And there's also currency. Currency means all the types of currencies. And then date and time, and then Boolean. Boolean means yes or no. Yes or no, or true or false. Those kind of questions. Only two options in that it usually falls under Boolean. These are data types. And then there's something called DB, database management systems, or DB, DBMS, database management system, database management system. There are two objects. These are for theory. Tables, queries, reports, and forms. Forms are used to input data into a database table. And then queries are used to get data from a database table or a full database. Tables are the tables inside the database. Reports are usually data in the database. Reports and tables are not really important. Forms and queries are somewhat important. Forms and queries are use பண்றது. Queries ஓரளவு உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கிற queries and அந்த questions கேட்கறது இல்லை, பட் query என்ற வேர்டை எத்தனை தடவை கண்டிப்பீங்க டேட்டாபேஸ் பார்ட் டூ கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுமே. டேட்டாபேஸ் வந்து இப்படி ஒரு query ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு query ஒன்று ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டேபிள் தேவைன்னு சொல்லி டேட்டாபேஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு பார்ட் டூ அந்த மாதிரி இதில் they usually ask it's better if you know the meaning of what query is. But query form இந்த 4 பாயிண்ட்ஸையும் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று வர போகிறது இல்லை. ஒன்லி திங் டிபிஎம்எஸ்ல 4 ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கேட்பாங்க. 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சரி 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சரி எத்தனையோ ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கேட்பாங்க. அப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேட்டால் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரைட். ஆர்எஸ் எம்சிக்யூவில் 4 ஆப்ஷன்ஸ் தந்துட்டு அதில் இதில் 3 போட்டுட்டு இந்த ராங்காக போட்டு கேட்பாங்க, விச் இஸ் நாட் an object of DBMS software. அப்படி வந்தால் you have to be able to correctly identify and write. That's one thing. And then there are different multiple examples also, multiple different softwares, just like the other one, Access, Base, and Oracle. Access is one. Access, I think, is the most popular. There are other ones also. All three here, not all three. The Base, I think, Base by the Document Foundation is usually, I think it's open source. Other two might be proprietary software, Access and Oracle. These are a little bit type of relationships is also a little bit important. Let's see if we can. These are, of course, almost completely around question to work for the form reports. These are some practical examples. If you want, you can just do these things at home. Now let's just look at the relationship note. Three different types of relationship between tables in a relational database. One is one-to-one relationship, another one is one-to-many, the last one is many-to-many. இதில் பொதுவாக கொஸ்டின்ஸ் வாரது தான் பார்ட் டூ கொஸ்டின்ஸில் நிறைய டேபிள்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கேட்பான். இதில் டு look at the basic definition. If only a row of a table is related to a row of another table, it's called a one-to-one relationship. Now look at this example. This table A and this table B, marks table and students table. இதில் பாருங்க, லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டேபிளில் இந்த ஒவ்வொரு அட்மிஷன் நம்பரும் ரைட் சைடில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஒருத்தருக்கு தான் ரிப்பீட் ஆகி, இங்கே உள்ள 1426 நம்பர் அங்கே ஒரே இடத்துக்கு தான் ரிப்பீட் ஆகி, 1427 ஆல்சோ இந்த சேம் நம்பர் ஆஃப் டைம், இங்கால 1 டைம் அங்கால 1 டைம், 1428 ஆல்சோ 1 டைம் 1 டைம். அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் யூ வில் கால் தட் one-to-one relationship. ஒரு ரோக்கு ஒரு ரெக்கார்டுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு. Each record has only a single time it is repeated in the other table. In that case, you call it a one-to-one relationship. That's fairly simple.
Now there's something called one-to-many relationship. That is this thing. If you can read the definition here, each record of a table is related to several records of another table. This is called a one-to-one relationship. There are two tables now. One table ulla, you look at this example. Admission number 1426. If you go here, ஒரு 1426 அவனுக்கு ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகுது 1426 1426. எனக்கு ஒன் ரெக்கார்ட் இருக்கிறது எனக்கு ரெண்டு ரெக்கார்ட் இருக்கிறது மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன் ரெக்கார்ட் இருக்கிறது மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிறது கால் திஸ் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப். தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். நாட் ரியலி கொஸ்டின் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நல்லா நல்லா உள்ளுக்கு போய் பாருங்க. உங்களை ஒரு நம்பர் இங்க எத்தனை இடத்துல ரிப்பீட் ஆகி உங்களை அடுத்த நம்பரும் அங்க எத்தனை இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிக்குன்னு ஒன் பை ஒன் செக் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒன் ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா that has be a one to one relation. அங்குள்ள ஒரு காலம் அங்குள்ள ஒரு ரெக்கார்டிங் இன்னைக்கு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிக்குன்னா you call that one to many relationship. Those are very simple. But anyway, these questions, the relationship find பண்ண questions are usually small, one mark question. So try your best to do it, but you won't really lose a lot of marks if you miss that. And the last one is many to many relationship. Read this very carefully. If a record of a table is related to several records of another table, and if a record of the related table is to several records of the other table, very careful. இன்னைக்கு ஒரு இந்த ரெக்கார்டு வந்து அன்னைக்கு மற்ற டேபிள் உள்ள ரெண்டு மெனி ரெக்கார்ட்ஸோட ரிலேட்டட் ஆகி மற்ற டேபிள் உள்ள மெனி ஒரு ரெக்கார்ட்ஸும் இன்னைக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸுக்கு ரிலேட் ஆகினா யூ கால் தட் மெனி டு மெனி. ஐ வில் கிவ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு மூணு டேபிள்ஸ் இருக்கு. Now look at this. எனக்கு இந்த 1429 and அட்மிஷன் நம்பர் இந்த டேபிள்ல ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகி 1429 1429. That is for two different sports numbers, S001 and S003. S001 and S003. S001 is now if you take a look at this, the 1429 and the admission number are Janith Ashek. Janith Ashek 1429 admission number Janith Ashek ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் லீக்கிறானா S001ல மீக்கிறாரு S003ல மீக்கிறாரு. அப்படின்னா அங்குள்ள ஒரு ரெக்கார்ட் அங்குள்ள ஒரு ஆள் இங்க ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் S001 வந்து கிரிக்கெட் S003 வந்து வாலிபால். இப்போ அங்குள்ள ஜனித் அஷேக் ஒரு ஆள் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிளோட ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸும் செய்யறாரு. கிரிக்கெட்டும் செய்யறாரு வாலிபாலும் செய்யறாரு. இந்த சேம் வே ஸோ இந்த சேம் வே இங்கனைக்கால போக்கோல இங்க S003 வந்து வாலிபால். ஏன்னா S003 வாலிபால்ல வந்து அன்னைக்கு போய் நடு டேபிள்ல பார்த்தா ரெண்டு பேரும் செய்யறாங்க. 1429 செய்யறாரு 1428 செய்யறாரு. 1429 வந்து ஜானித் அஷேக் 1428 வந்து முகமது மலிக்கார். அப்ப என்ன நடக்குது இங்க உள்ள ஒரு ஸ்போர்ட் வாலிபால அங்குள்ள ரெண்டு பேர் செய்யறாங்க. ஜானித் அஷேக்கும் செய்யறாரு முகமது மலிக்காரும் செய்யறாரு. ஸோ தட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட். எனக்கு ஜானித் அஷேக் ரெண்டு ஸ்போர்ட் செய்யறாரு கிரிக்கெட் அண்ட் வாலிபால். இங்குள்ள வாலிபால ரெண்டு பேர் செய்யறாங்க ஜானித் அஷேக் அண்ட் முகமது மலிக்கார். அப்படி ரெண்டு சைடாலையும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருந்தா ரெண்டு சைடாலையும் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா இந்த அதில் என்ன கம்பைன் இட் பிகம்ஸ் a many to many relationship. So that's one very important point. If I had time because I can do a lot more, but those are the main points here. I'll end this session for now. It's getting very late. If you have any doubts, you can doubts in the weekend group போடுங்க. If you have any other doubts, you can try personal contact us. You can ask the admins for any other questions. I'll end the session for now. இதே செமினார் நாளைக்கும் கண்டினியூ ஆகும். எங்களுடைய அட்மின் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் தருவாரு. ஜாயின் பண்ணுங்க. மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்ஷா அல்லாஹ். ப்ரோக்ராம் ஹெவியான சப்ஜெக்ட்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ பெட்டர் ஜாயின் தட். Okay, Rashid, thank you. Jazakallah khairah.
இவ்வளோ நேரமும் ஜாயின் பண்ணின ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தேங்க்ஸ். நாளைக்கு நாளண்டும் அடுத்த செஷன்ஸ் ரெண்டும் நடக்கும். செஷன்ஸ் 4 நடக்கும். அப்படின்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி போட்டி இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இன்றைக்கு 2 டாபிக்ஸ் நடந்துருச்சு. மீதி 4 நடக்கும். அதெல்லாம் மீன் டைம் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்கும் வரும். சம்டைம்ஸ் வந்து யாருக்கு சரி வேறு கிளாஷிங் கிளாஸஸோ என்ன சரி சம்திங் ஈக்குறாண்டுச்சுன்னா ரெக்கார்டிங்ஸும் தருவோம் நாங்கள். அப்படி உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணியலும் லைவ் செஷனில் ஜாயின் பண்ணியலும் சொன்னால் கட்டாயம் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஒரு டவுட்ஸை கேளுங்க. நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு லாஜிக் லாஜிக் கேட்ஸும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸும் நடக்கும். நாளண்டைக்கு இப்போ வெனிஸ்டே வந்து மற்ற 2 செஷன்ஸும் நடக்கும். ப்ரோக்ராமிங் செஷனும் மற்றது மல்டிமீடியான HTML அது ரெண்டும் நடக்கும். ஓகே, அப்போ இன்றைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். எங்களோட ரெண்டு எங்களோட 2 அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் தான் இன்றைக்கு செஷன் 2 செஞ்சேன். ஒன்று வந்து உமேர் செஷன் செஞ்சவர், அடுத்தது ரஷீத். நாளைக்கு இன்னும் 2 பேர் செய்வாங்க, நாளண்டைக்கு இன்னும் 2 பேர் செய்வாங்க. அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறோம் நாங்கள். ஓகே தென், குட் நைட். நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங்.